Okay, so I will share my screen. Okay, semua boleh nampak screen saya? Suara boleh dengar? Clear? Check Boleh. sound, screen. Okay, jelas So, kita punya kelas ni santai je Kita bermakna pelajar kalau penat, you boleh pergi dapur, minum air, nak pergi makan sekejap, no problem Saya akan, saya punya kelas saya akan teruskan for 3 hours. Okay, so kalau if you need to go to somewhere, it's up to you So, but the attendance will be given at the end of the class. Okay, pada akhir kuliah, between 15 minit yang terakhir antara pukul 1.45 sehingga pukul 2 tu, nanti saya akan keluarkan QR code so that you can scan your attendance. Okay, so make sure that the last 15 minutes you are here in the class. Okay, you boleh pergi ke mana-mana if you penat, dan make sure 15 minutes yang terakhir you ada dalam kelas. So itu untuk record attendance. Okay, dan dalam kelas saya santai, you boleh tanya saya soalan pada bila-bila masa. Kalau you tak faham, silakan bertanya soalan. Okay, saya sangat suka pelajar bertanya soalan. Okay, it will challenge me to give more explanation to you. I will try to give the best answer for you. Okay, kalau saya tak dapat jawab, nanti saya akan fikir dan saya akan berikan jawapannya kemudian. Okay, so you are most welcome to ask questions. Okay, so jangan terlalu pasif kalau you tak faham, tanya saya akan explain dengan lebih detail. Okay, hopefully you can understand what apa yang saya ajarkan, and hopefully you can score in this subject. Okay, so okay, yang pertama sekali saya akan tunjukkan lecture plan, the RPP document. Okay, so I believe all lecturers also will show this RPP document. Okay, so this is the lecture plan. The code is BEB 31803. This is for the BEV students. I believe all of you are in the final year. Okay, saya lihat semua adalah tahun 4 BEV. So saya sebenarnya excited untuk mengajar tahun akhir, because I believe that you will be more active in the class to ask more questions about the issues that have been teach in the lecture. Okay, so okay, saya akan teruskan dengan sinopsis. What are these subjects about? So this course introduced the fundamental in analog and digital communication systems, comprises of analysis of signals and noise, generation of analog and digital modulation schemes, transmission lines, antennas, and wave propagation as part of complete system in communication. Finally, the topic discussed relate with the current application in communication systems. Okay, so ini adalah sinopsisnya. So I'll be the only one to teach this code. So actually we have another similar codes of subject, which is a BEJ 30803 and also BEV 30803, which is the new codes. Okay, so semester ini ada 3 kod subjek yang sama jalan serentak. Okay, so you are still using the old codes, iaitu kod lama ini adalah BEB 31803, yang mana sebenarnya kod ini pada suatu masa yang in the previous semesters, it was shared by both program BEJ and BEV. Okay, tetapi selepas pemurnian program, kita asingkan 2 kod yang berbeza, tetapi subjeknya adalah sama. Okay, and we have 3 hours lectures. Okay, the lecture session will be through Google Meet. Okay, tidak ada amali, tidak ada tutorial. Okay, so what are the course learning outcome, CLO? Okay, course learning outcome. What we expect you to be good at the end of the class. Okay, apa yang kita harapkan kamu dapat
pelajari pada akhir kuliah nanti. So the first CLO is analyze various types of analog and digital modulation techniques and suitable method for electronic transmission. Okay, so this is a learning outcome domain number 1, PLO1. This is a PLO is a program learning outcome number 1, and the level is cognitive level 4. Okay, so we have up to cognitive level 6. So level 4 is a medium, is a intermediate. So level 3 and 4 is the intermediate. So this subject can be considered as medium level. Okay, so kalau ada kawan-kawan tanya subjek ECS susah atau tidak, so if your friends give answers based on their experience, normally they give the answer based on the experience. But on paper, when we want to judge whether this subject is difficult or not, it is based on the cognitive level, C4, how much is the cognitive level. Okay, kalau kita nak melihat subjek itu susah atau senang, sepatutnya kita melihat dia punya level kognitif. Okay, kognitif ini adalah dia punya assessment melibatkan quiz, test dan juga final exam. Bermakna soalan-soalan itu kita akan tanya up to level 4. Level 4 adalah analisis. Okay, level 5 is the synthesis, and then level 6 is what you give your suggestions. Okay, so that one is a higher level. For master degree level, it is up to level 5. PhD is up to level 6. Okay, itu dia punya level-level lah. That means the dominant of the questions would be up to level 4. Okay, and then course learning outcome number 2, practice professionalism in work related to electronic communication system. Learning outcome domain number 15, PLO 8, and also effective level 2. Okay, so this is related with your assignments will be given later. And then number 3, construct a report and do presentation in work related to electronic communication system. Learning outcome domain number 8, PLO, program learning outcome number 10, effective level 4. Okay, so ini adalah untuk effective level. Kita akan assess you punya effective level up to level 2 and level 4. So macam mana kita nak assess? Kita akan assess dalam you punya project assignment. Okay, sekejap tadi macam ada bunyi je. So, okay, so saya sambung. Okay, kemudian okay, so these are the learning outcomes, what we expect you to be able to do at the end of the course. Okay, so how we assess you for each of the CLO. So this is for CLO 1. It is through online lecture, PBL group discussions, assessments, online test, quiz, project, and final exam. CLO 2 teaching method is through PBL, problem-based learning assignment, group presentations. So how we assess is through the project report. And so this is there's no attendance. Kita akan lihat nanti you punya report lah. PBL demonstration, so project report and attitude. So ini akan dilihat nanti dalam assessment. So the KPI is 50% of the students achieve 55% and above. So the KPI for this course, so this is the KPI actually for me, which I hope that at least 50% of the student in the class achieve C+ and above. Okay, so target saya adalah sekurang-kurangnya 50% pelajar mendapat markah 50 C+ dan ke atas. Okay, I hope many of you can get grade A. Saya mengharapkan semua pelajar mendapatkan grade A, insyaAllah, tidak ada masalah. Subject ini, if you want to know that this subject from my experience, this subject is not difficult, tetapi dia melibatkan banyak perkara yang perlu dipelajari. Okay, so this subject involve a lot of fundamentals concept that you need to understand in order to be able to answer the questions. Okay, in term of mathematics, it's a simple mathematics. Okay, pengiraannya tidak kompleks, mudah. Okay, agak mudah untuk pelajar menjawabnya.
Tetapi in order to answer the questions with a good marks, you need to be able to understand the concept first. Okay. So transferable skills, communication skills, and digital skills. Okay, and then these are the topics. Okay, so we have 5 chapters in total. Okay, the first one is about introduction to communication system. So you will learn the basic concept of transmitter, receiver, and also the transmission medium. Okay, the fundamental concept, overall introduction of the communication system. And then you will learn about the noise, electrical noise. Okay, noise are the thing that disturbs the signal transmitted from transmitter to the receiver. Okay, so noise can happen in the system. It can also happen in the channel or the medium. And then level, okay, so noise, this noise, chapter 2 will be uh, will be will also be used in the PBL assignment. Okay, ini juga akan masuk dalam PBL assignment. So your assignment will have 2 tasks. I will explain later. The first task related to the noise. Okay, task yang pertama berkenaan dengan noise. The second task is about digital communication, which relate to chapter 4. Okay, so I will explain about the assignment instruction later. And then chapter 3, analog modulations. So analog modulations consists of 2 subtopics, 2 main topics. The first one is analog amplitude modulations. The second part is about angle modulation. Okay, so here you will learn all about the fundamental of analog system. Okay, you will learn the fundamental of analog system, especially for the modulation techniques. You will learn about amplitude modulation, frequency modulation, and also the phase modulation. Instead, you also will learn about the demodulation techniques at the receiver side. Okay, so this subject, ECS, is more focused on chapter 3 and chapter 4. Okay, the dominant of this subject is more focused on chapter 3 and chapter 4. Yang terbesar, banyak yang dipelajari dalam subjek ini berkenaan dengan chapter 3 dan chapter 4. Okay, kita akan belajar banyak topik dalam 2 chapter ini. Okay. Chapter 4, digital modulation and transmission. Okay, so if you see here, digital modulation and transmission. So we will learn about digital system. We will learn about the digital modulation techniques and demodulation techniques, encoding process, how to change from analog to digital signal. So itu akan dipelajari dalam chapter 4. Okay. Dan if you see that this chapter 4 is actually the beginning or the introduction to another subject. Okay, in BEJ program, we have another subject called digital communication, which is the elective subject for communication students. Okay, so ini merupakan introduction kepada subjek yang seterusnya sebenarnya. Dalam untuk pelajar-pelajar communication, mereka ada subjek elective digital com. Okay, kemudian chapter 5, transmission line, antenna, and propagation. So you see that this chapter consists of 3 subtopics. Okay, the first one is about transmission line, which is related to the transmission medium, either the cable or the wired transmission medium or the wireless transmission medium. And then it is about the antenna. The second topic is about antenna, the basic introduction, the basic functionality of the antenna, and then the wave propagations. So you will learn about the wave characteristics. So this chapter consists of 3 main topics, which actually the beginning or the introduction of another subjects. Okay, so chapter 5 ini adalah gabungan daripada 3 subjek sebenarnya, yang mana transmission line banyak dipelajari dalam applied electromagnets subject. Antenna, we have a special subject for antenna.
Okay, antenna, and also wave propagations. Also another subject which is a wireless communications, wireless and mobile communications. So ini sebenarnya ada terkandung dalam 3 subjek yang berbeza. Cuma so ini dikompreskan menjadi satu chapter. So ini dia lebih basic lah, very introduction part about these topics. Okay, and then we go to the assessment. Okay, so test would be conducted on 18 November 2021, which is on Thursday morning. Okay, Thursday morning. And then quiz, this is on week 7. Sorry, this is week 6 or week 7. I'm not sure. Nanti saya check balik. So, and then this means that this is the first half of the semester. You will do the quiz, the test. So test 20% up to chapter 3. Chapter 3 up to amplitude modulation for power calculation. Okay, power calculation of AM. So nanti saya akan terangkan sampai topik yang mana. Okay. And then quiz would be done on the 16 December 2021. Okay, so the percentage is 10%. So quiz would be objective, so be done through the auto system. Okay, akan ada maybe 30 questions objectives. Okay, maybe chapter 3 or chapter 3 and 4 if I'm not mistaken. So nanti saya akan beritahulah apakah topik yang terlibat. Okay, so please check again with other subjects whether these dates are clash with another subject's assessment, like test and quiz for another subject. Okay, tolong check nanti maklumkan saya segera sekiranya tarikh ini clash dengan assessment untuk subjek lain. Okay, so kalau ada clash nanti kita akan fikirkan sama ada tarikh akan berubah atau kamu terpaksa mengambil repeat test or repeat quiz, for example. Okay. And then for ini perlu beritahu saya dengan segera, jangan beritahu saya last minute. Otherwise you're gonna have a problem. Okay. And then project we will do group project. Okay. PBL, problem based learning assignments. So the duration is 14 weeks. So we will give you 2 tasks. Okay, ada 2 task saja diberikan untuk tugasan berkumpulan. So the group will be the same for both tasks. Grupnya adalah sama. Okay, so the percentage is 20%. Okay, for project. Project dia punya itu total marks dia total percentage adalah 50%. And then final exam, of course, 50%. Final exam, we're going to have 5 questions. Okay, 5 questions. So each question will be 20%. Okay, 20 until 100%. So average to 50% for coursework marks. So final exam, we're going to have 5 questions, 1 question each for each chapter. Okay, satu soalan untuk setiap chapter. Kita ada 5 chapter. So every chapter gonna have 1 questions, subjective. Okay. Ni kalau ada soalan nak tanya boleh silakan. Saya mengalu-alukan soalan untuk bertanya. Okay, kalau tak ada soalan saya akan proceed lah. Special requirement of resources you might need maybe for MATLAB, maybe for the second task of the assignment. Mungkin nanti saya akan check balik. So ini saya tulis dulu MATLAB. Kemungkinan perlu ada sedikit simulation dalam MATLAB. Okay, so if you don't have MATLAB, I suggest you to start download the MATLAB. Okay, as soon as possible. And then the references. Okay, so our lecture notes. Okay, all the lecture notes are based on the Wayne Thomas's book. So this book I have shared in the given link. Okay, saya ada berikan melalui Google Drive. But that one is for the first edition. Saya tak jumpa edition yang terkini. So edisi yang terkini adalah yang saya ada ni 5th edition. This one is a 5th edition Wayne Thomasi. Saya tak ada soft copy-nya. If you have soft copy, you can share with me. Okay.
Yeah, this if you buy this available in the library, ada dalam library then if you want to buy it is about between 60 to 70 ringgit, something like that. So it's not expensive. Okay, but dia soft cover dia punya depan So pendapat saya tidak rugi kalau beli It's not you boleh pakai sampai tua nanti Even saya pun sendiri masih belajar menggunakan buku ini So dia mengandungi basic concept until the advanced level. Okay, which is very good. Okay. Another recommended books is by Zimmer Syncook. Oh, tak ada dekat sini. So another book is this one. Sorry. Yeah. So this is the Wayne Thomasis yang saya telah share. Another book is Frenzel. So this is also a good book by Frenzel. Okay. So you can learn from both of these books. Recommended another books that you can read. Okay. And then course attendance, again, students must attend not less 80% of the contact hours for every course. So 80% means that you cannot absence for 3 times. Okay, tidak boleh absent tanpa sebab sebanyak 3 kali. Okay, 3 kali adalah melibatkan 9 jam. Okay, 9 jam daripada total adalah 20%. Okay, so if you absent, please send to me the reasons why, either using a MC letter from doctor, okay, or if you don't have if you go for, maybe you have a activity you have students activities, you can send to me the letters for student activities. Okay, or if you don't have any formal documents, you can write to me a letter, a formal letter. Okay, kamu boleh tulis surat kepada saya, tulis surat formal, kamu sign, dan you punya PA juga perlu sign. Okay, so PA perlu sign untuk semua surat yang ditulis oleh pelajar. Tapi kalau you ada MC, you punya PA tak perlu sign lah. Okay, what I mean is that if you write a letters, formal letters to me, the reasons why you don't attend the class, contoh you tertidur, contoh, itu pernah berlaku juga biasa berlaku pelajar tidur sampai dah habis kelas baru dia bangun. Okay, so dia tulis surat, saya tertidur, okay, disebabkan saya penat buat assignment pada malam tadi, contohlah so but that one, in that case, you need to get your signature from your PA part, PAK. Okay, kalau dia your PA sign, that means your PA trust you, so I need to trust you too. Okay, kalau PAK tak sign, tak perlulah, you jangan hantar kepada saya lah, saya tak terima surat seperti itu. Okay, perlu ada sokongan daripada PA. Okay, so make sure this attendance is very crucial, because if you absence without any reasons, I need to give you the warning letter. Okay, saya perlu berikan warning letter. So what happen is that if you get until third warning letter, you will be barred from the final exam. Okay, kamu akan dihalang daripada mengambil final exam, which is itu adalah kes berat. Okay, because once you get a third warning letter, you will get another letter from the PPA. You are barred from the final exam. Itu berhati-hati. If you are barred from the final exam, that means your grade will be TS, tidak selesai. Okay, so be careful, because you are the final year students. Please make sure you manage your time properly. Okay, attend the class. Although I know that sometimes the students sleep during the class, is no problem. Okay, as long as you can follow my teaching session. Okay, so
I have give the table of specification for the marks distributions. Okay, kalau kita lihat di sini taburan markah di sini Okay. So for quiz 10%, test 10%, PBL assignment 20%, final exam 20%. So you see that taburan markah the marks distributions will be dominant at cognitive level 4. Okay, for all assessments. Okay. So saya akan cuba memudahkan final exam dengan harapan ramai pelajar mendapat grade A. Okay, I hope that many students will get grade A. So that's why we need to reduce the level 4 questions. Maybe we should give a level 3 and until level 1 questions. Okay, we should distribute in the lower level so that many students can pass with great marks. Okay, and since we don't have a psychomotor marks distribution, so we have effective domain distributions for 14%. Okay. So 14% will be given through the assignments, PBL assignments. So ini dia punya taburan markah graf berdasarkan domain dan juga level of that domain. Okay, so hopefully this time we can get many students achieve A plus lebih banyak. Okay. Okay, the next ini kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tidak ada soalan saya akan proceed kepada next document, which is the PBL assignment instructions. Yang ini Okay. Ini telah diberikan dalam author system dalam tab learning materials. I've give you these PBL instructions. Okay. So let's look at the instructions. So please make sure you understand what I'm explaining about this assignment. Kalau kamu tak faham, tolong tanya sekarang. Okay, saya akan explain secara detail berkenaan dengan you punya assignment. So this assignment is categorized as problem-based learning assignment. Why? Because we give you a problem and you need to solve the problem based on your suggestion. Okay, there's no specific best solution. Okay, there's no specific best solution. There are open-ended solutions. Okay, ada banyak solution yang boleh kamu cadangkan. So you kena beritahu kenapa cadangan ini adalah yang terbaik. You need to do the analysis. Okay, so we're gonna do two tasks. Okay, the first task is about noise. Chapter 2, the second task is about digital modulation and transmission, chapter 4. Okay, so this is the course name, this is my name, my email. Okay, this is my email. And task objectives for both of the tasks. So students should be able to analyze various types of electrical noise and digital modulation techniques in the communication system. LOD1, PLO1, C4. So this is based on the CLO. Practice professionalism in teamwork to solve the given problems. So you will do this assignment in groups. Okay, maximum 5 students. So nanti mungkin ada pertambahan satu orang student mungkin So mungkin akan ada satu group yang akan ada 6 orang. Okay, so sekarang total pelajar 30 pelajar. So saya dah buat agihan dalam author 5 groups, 5 students per group. Okay, maybe nanti saya akan tambah untuk student yang baru masuk kemudian. Okay, construct report and recorded presentation videos. Construct reports and recorded presentation videos related to the given PBL instruction. So the outcome, okay, the output of this assignment consists of 2 report and also recorded video presentation. Okay, setiap task you perlu hantar 2 perkara, report dan juga video presentation. Okay, so maknanya akan ada report untuk setiap task ini Untuk noise ada report video, untuk digital modulation ada report dan video. Okay, sebab kalau kita nak buat schedule untuk lihat you punya presentation secara live, itu mengambil masa yang panjang. So tak ada masa yang cukup, so kita buat recorded video.
Okay, so task duration, this is the due date. Okay, the first task up to week 7. Okay, so the first task is 10%, second task is 10%. Okay, so the due date to submit the first task, which is the report and video, is in week 7. Okay, but actually you can complete less than 7 weeks. Actually, you can complete the first task less than 7 weeks. So I hope that you can submit as soon as possible, because we will give you the second task maybe on second week or third week. Okay, kita akan berikan instruction mungkin pada minggu depan atau minggu lagi satu, kita akan berikan second instruction. Okay, so if you can complete as soon as possible, you can submit. But the due date is up to week 7. Saya tahu pelajar biasa suka buat last minute, so I'm not recommending you to do the last minute because you have another task. Okay, so the first task is easy compared to the second task. So if you can submit early, that means you can focus to the next task. So the next task is a bit difficult, more difficult than the first task. Okay, so nanti saya akan terangkan. So however, in this document, for now, I only give you the first task instruction. Second task will be given later. Okay, so dalam dokumen ini cuma ada task yang pertama sahaja. Okay. Okay, so task number 2, the due date of submission is in week 14. Okay, so ini ada dia punya due date. So ini pada minggu 7, ini pada minggu ke-14. Ini due date. So lagi awal you hantar, you boleh hantar lagi awal, no problem. This is a group work. Okay, delivery technique is group work. So about PBL activities guidelines. So this is the introduction to PBL. Problem-based learning is a student-centered approach in which students learn about a subject by working in groups to solve an open-ended problem. This problem is what drives the motivation and learning. So why use PBL? So this is Nelson lists the following learning outcomes that are associated with a PBL. As well-designed PBL project provides student opportunity to develop skills related to. So kami mengharapkan PBL ini dapat membentuk skill-skill berikut. Okay, ini ada beberapa skills yang diharapkan pelajar boleh mempelajari daripada assignment ini. Okay, so PBL means that you are learning together with your friends. Okay, to solve the given problems. Okay, the problems is open-ended problems. There can be many solutions. You can suggest the best solution based on your opinion. Okay, with a certain evidence. Okay, kamu mencadangkan apakah solution yang terbaik dan kenapa kamu suggest solution tersebut. Ada dia punya analisis. Okay. So tadi dia punya skill working in team, self-awareness and evaluation of group process, critical thinking analysis, self-directed learning, oral written communications, research and information literacy, applying course content to real world examples, problem solving across disciplines. So ini antara skill-skill yang diharap pelajar akan develop semasa membuat assignment ini. Okay. So guidelines to students, each group consists of 5 to 6 students. So in author, I have set up to 5 students. Okay. Combination of male and female student is highly recommended. The ideal ratio is 1:1 if possible. The higher degree of diversity, gender, race is most welcome. Sangat digalakkan untuk campur lelaki, perempuan, Melayu, India, Chinese. Okay, gabung dalam satu grup which is very good, highly recommended. Okay, jangan ada satu grup semua perempuan, satu grup lagi semua lelaki. It's not a good group like that. So make sure, saya sangat mengalu-alukan, saya sangat mengharapkan adanya campur dalam satu grup. Okay, so you are 4th year students. I think you are more matured. You understand about this. I hope that saya tak perlulah nak paksa pelajar aturkan grup masing-masing, but you need to have your own kesedaran untuk adanya campur dalam grup. Okay. Choose your group members and group
number in author platform via group activities tab. So I've put in the group activities tab, form a group. Okay, aktivitinya adalah bentukkan ahli kumpulan. Find your group members. Okay, so the group member, identification group member should remain in all PBL activities throughout the semester. So the group members are the same for both tasks. Okay. Due date on finalized group discussions, week 2, 17 October 2022. That means you need to finalize your group member due by week 2. Minggu kedua tu sepatutnya dah selesai urusan mencari ahli grup. Okay. Tetapi sebaiknya minggu ini telah ada grup masing-masing. Lecturer can make adjustment and amendment in your group's designation if needed, especially in the case of group designation do not follow the guidelines. Macam tadilah, kalau semua perempuan ke semua lelaki je, mungkin saya perlu campur tangan untuk menukar. But I hope that I'm not going to that level. Okay, you perlu pilih grup yang kamu suka, yang sesuai untuk kamu buat kerja. Once finalized, fill in the group form for record. So we will give you a form that you can write the names and also a photo of your group member. Okay. So there are 2 PBL activities as mentioned previously, which is the noise and digital communication. Please refer to the PBL design sheet, will be given later. The timeline for executing these activities is 4 weeks from the start date. So 4 weeks kita expect you akan mula bergerak dengan cepat pada minggu yang kedua. So kita jangka actually task yang pertama boleh siap dalam masa 4 minggu sebenarnya kalau dibuat dengan betul-betul. So 4 minggu tu sudah mencukupi untuk for the first task. Okay, but we give you extra time so that you can do a good report and good presentation. Okay. Activities are done by grouping throughout the discussion and tasks. You should arrange and organize your tasks within group. The output of PBL activities are observed by two output, which is first report, filler table, consists of filler table using template report. So we will give you the template report later. Okay, kita akan berikan apakah template-nya. Daripada template situ kita juga akan berikan rubrik pemarkahan supaya kamu faham apakah perkara yang akan dinilai. Okay. And then video presentation, recorded video maximum 20 minutes duration for each PBL activity. Okay, macam mana format video nanti juga kami akan berikan. Okay, PBL report and presentation must be submitted via author before the due date. Okay, so if let's say your video file size more than 500 megabyte, you can send to me a link through the author. Okay, dalam author you copy paste the link and you put in a PDF file, you upload in the author. Okay, my suggestion would be would be better if you upload the video in the YouTube. Okay, lagi bagus kalau kamu upload dalam YouTube, kamu send kepada saya link. So saya akan lihat melalui YouTube lebih mudah. Okay. So this is the group PBL group form. Okay, group number, member, the name, matrix, phone number. Attach your photo here, so you can fill in this form. Okay, so ini diperlukan supaya untuk rekod saya dan juga rekod kamu juga, supaya kamu boleh kenal kawan masing-masing. Okay. Ini juga mungkin akan dimasukkan dalam report. Okay, nanti dalam report perlu ada form ini. So 4, 5. So kalau you sampai 5 members, so up to here lah. So if your group is up to 6, so you need to fill in up to 6. Okay. So these are the instruction. The first instruction. Okay. So ini adalah instruction for the first activity, which is about the noise. So you will learn about noise in chapter 2. So the percentage of marks 10%. The second task would be 10% also. Okay. So what are the instructions? The first PBL activities, first PBL activity requires depth knowledge of electrical noise, chapter 2, to solve the complex problem of noise impairment in communication system.
So you need to have a good depth knowledge of electrical noise. So you need to study about the electrical noise, okay, in chapter 2. So WP1 is about complex problem attributes level 1. Okay, so engineering complex problem attributes number 1, which is related to the program learning outcome number 1. Okay, so ini saya punya mapping lah. Students are given a range of technical specification and limitation for amplifiers and chambers in the analog receiver system. Nanti akan diberikan gambarnya, ada di bawah. So this is related to the complex engineering problem attributes number 2. Students need to analyze the resulting signal to noise ratio (SNR) characteristics and propose a solution to reduce the noise impairment in the receiver system. Okay, impairment adalah gangguan kepada signal yang dihantar yang menyebabkan degradation of the signal quality. Okay, so the noise degrade the signal quality. So this is what we call as an impairment. So I relate this one with the complex engineering problem attributes number 3. Okay, ni nanti mungkin kamu akan nampak apa benda ni sebenarnya WP. Okay. Kemudian students need to form a small group, maximum 5 students, with each member allocated individual responsibilities or portfolios to complete the given task within specific timeline. So that's why when you have 5 members, all must understand their task. Okay, setiap ahli grup mestilah faham apakah perkara yang mereka perlu buat. Okay, kita tak nak ada seorang pelajar yang buat semua dan yang lain ahli tidur. Okay, we hope that there's no ahli tidur in the group. Okay, if there's a ahli tidur in the group, please inform me as soon as possible. Okay, kalau ada ahli yang tidak bekerjasama, you boleh maklumkan kepada saya dan kita akan ambil tindakan. Okay, so biasanya kalau in the previous semester saya beritahu kepada pelajar, okay, in the previous semester saya beritahu kepada pelajar, sekiranya ada ahli yang tidak bekerjasama, okay, kamu boleh membuat meeting dalam grup untuk keluarkan dia daripada grup. Boleh dan kamu perlu maklumkan kepada saya lah. Nanti kita suruh buat dia, kita minta dia buat seorang-seorang. Okay. So untuk ahli seperti itu boleh kita boleh keluarkan dia daripada grup dengan adanya meeting kumpulan. The group decides that we need to remove this person because this person not willing to contribute anything. Okay, so we want to remove this person. Boleh so you beritahu saya, tapi jangan akhir semester, kena pada awal semester. Okay, kalau you dah last minute baru bagi tahu dah tak guna dah. Okay, so kalau bagi tahu awal, okay, kita keluarkan dia, kita minta dia buat seorang-seorang. Okay, so no budgets is allocated for the PBL project. No specific labs or workshop are scheduled. Groups must manage and schedule their own resource requirements. So this is related to engineering activities level attributes number 1 and also mapped to the PLO number 2. These PBL activities involve group discussion on the wide-ranging of technical requirements to resolve the noise impairment problems by proposing the best solution with the highest SNR level. At the end of this PBL activity, each group of students needs to submit a technical report and a recorded video presentation of the proposed problem solutions. So this is related to engineering activities attributes number 2 and mapped to the PLO number 3. Okay, so maksudnya for the first task, you need to give a solution how to increase the SNR. Okay, SNR level. SNR is the ratio of signal power over noise power. Berapakah nisbah antara signal power berbanding dengan noise power? So in theoretical concept, we want the SNR to be as high as possible. Kita inginkan SNR level itu setinggi yang mungkin. Okay, macam mana nak mencapai level yang tinggi itu? Ada pelbagai kaedah. Okay, ada pelbagai kaedah. So kamu boleh cadangkan kaedah
yang terbaik berdasarkan situasi yang diberikan. Okay, ada dia punya limitations, so you can give your suggestion. Okay, so macam mana nak kira SNR? Nanti ada dinyatakan dalam chapter 2 ada dinyatakan macam mana nak mengira signal power, macam mana nak kira noise power. So SNR is the ratio of signal power divided with the noise power. Okay, ideally we want the SNR to be as high as possible. Okay, PBL trigger statements. So communications engineers always strive to maximize SNR. Okay, we always want to increase the SNR. Okay, traditionally this has been done by using the narrowest possible receiving system bandwidth consistent with the data speed desired. So ini cara tradisional, kita akan mengecilkan dia punya bandwidth untuk receiver. Okay, ini cara lama. Okay, biasanya kebiasaan akan dibuat seperti itu. Tetapi ada kaedah-kaedah lain. Okay, however, there are other methods. For example, engineers must use spread spectrum techniques to improve the system performance. Spread spectrum means that we spread the noise level throughout the larger frequency spectrum. Kita taburkan noise level itu pada bandwidth yang lebih besar supaya daripada dia punya level tinggi itu kita taburkan ya. Kalau you umpamakan seperti gunung contoh kita penyetkan gunung itu seolah-olah saya buat analoginya and then kita taburkan dia pada luas kawasan yang lebih besar. So dia punya level menjadi lebih kecil. Okay, we spread the noise level throughout the larger bandwidth so that we can reduce the noise. This is one of the method, spread spectrum. Okay, spread spectrum ini digunakan dalam teknologi dalam 3G, 4G. Okay, digunakan untuk menggunakan konsep spread spectrum. Okay, and then for example, use spread spectrum to improve the noise performance, or they might boost the signal output power to increase the SNR. Okay, we can increase the S level, signal level, okay, using the amplifiers. Okay, we can use a few set of amplifiers to increase the signal level. So at the end, when we do the ratios SNR, so SNR gonna be bigger than the noise level. So itu juga antara solution. In some high-level systems, such as radio telescope, internal noise is minimized by lowering the temperature of the receiving circuitry to near absolute zero. Absolute zero is minus 70 degrees Celsius or minus 459 degree Fahrenheit. Why they do this kind of method? Kenapa menggunakan method seperti ini? Because the noise power is proportional to the temperature. Okay, noise power ini berkadar terus dengan temperature. The lower the temperature, the lower will be the noise power. Okay, nanti you akan lihat dalam chapter 2 bahawa noise power ini berkadar terus dengan suhu dalam Kelvin. So you will see later about this. So the lower the temperature, the lower will be the noise power. Okay. So tetapi adakah itu practical untuk certain application untuk kurangkan suhu sehingga absolute zero? Okay, so this is for specific application. But for different kind of application, this might not practical untuk mengurangkan suhu sehingga absolute zero. Okay, so dia bergantung kepada keadaan. In wireless system, it is always important to optimize the performance of the transmitting and receiving antennas. Okay, dalam wireless system, it is always important untuk optimize the performance of transmitting and receiving antennas. So, ini salah satu caranya adalah kita memperbaiki antena sistem itu supaya lebih baik, supaya kita boleh mengurangkan noise yang diserap oleh receiver system. Okay, biasanya akan ada filtering method pada antena sistem tersebut. Okay. Dan ada diberikan link di sini . So this is one of the example. Okay, this is one of the example about signal to noise ratio. Okay, so it doesn't mean that you need to refer to this website only. Tidak. Ini salah satu contoh.
website sahaja. Okay, you can read from other website regarding the signal to noise ratio, regarding the noise. So you can learn about noise, signal to noise ratio from other website as well. No problem. Okay, ini salah satu contoh sahaja. And then okay, the instructions. Okay, problem statement and instructions. Based on figure 1 below, propose a solution to produce the highest signal to noise ratio output of the communication system from consistently 5 watt of received signal and bandwidth of 400 MHz. So input power daripada sini from the antenna to the receiver. So ini semua adalah receiver. Ini semua adalah receiver. Okay. So input power 5 watt. Okay, from the antenna goes inside the receiver system. So the signal will go through the amplifier 1, sambung kepada amplifier 2, sambung kepada amplifier 3, and then goes to the output. Okay, ini keluaran dia dan kita akan measure SNR di sini pada output. Okay, so the objective is that we want to achieve the best output. Okay, the best possible output. Okay, so the bandwidth of the system is the 400 megahertz. How much is the temperature? So this is the room temperature. Ini gambar matahari ya. Okay, so ini dia punya temperature adalah 35 degree Celsius. So the temperature also relate with the noise power. Okay, with this kind of limitations, you need to propose the best practical solutions. So what are the limitation of the amplifier and chambers? So these are the limitations, specification. So amplifier 1, the gain you are given about the gain is 4 dB. Amplifier 2 is 5 dB. Amplifier 3 is 20. Ini bukan dB ini adalah absolute value. Okay. Remember gain adalah bersamaan dengan output power divide with input power. You will get gain, absolute value. If you want to change this into decibel, that means you need to do conversion. 10 log of 20, you will get in the answer in term of decibel. Okay, kalau nak jadikan decibel, kamu perlu buat 10 log 20, you akan dapat dalam sebutan decibel. Okay. About the chambers. Okay. All chambers are non-portable. Dia fixed, dia tidak portable. So chamber 1, you are given the temperature in Celsius, 77 Celsius. So and then chamber description non-controllable temperature. So temperature ini tidak dapat dikawal, dia fix pada 77 degree Celsius. Okay. So and then the chamber number 2, you are given in term temperature in Kelvin. So how to change Celsius to Kelvin? So in order to change Celsius to Kelvin, you need to plus 77 with 273. Perlu tambah 273. So 77 tambah 273, so you akan dapat dalam sebutan Kelvin. Okay. So the second chamber 300 Kelvin, regulated temperature control from 25 degrees Celsius until 300 Kelvin. So maknanya dia punya temperature boleh dikontrol daripada 25 sehingga 300 Kelvin. Okay. 300 Kelvin ni berapa degree Celsius, you boleh tolakkan dengan 273. Okay, 273. Chamber number 3 given 450 Kelvin. So the temperature can be regulated from 22 degrees Celsius until 450 Kelvin. So you need to play around with the temperature as well. How can we, by controlling the temperature, how can we produce the best output SNR? Okay, kita nak measure SNR di sini So nanti you akan lihat sebenarnya SNR juga boleh dikira daripada input. Okay, we can also calculate input SNR, but that one is categorized as input SNR. What we want you to calculate is about the output SNR. Okay, kita nak melihat dari segi output. Okay, of course nanti you akan lihat dari segi input juga.
but what we want to look at is at the output side. Okay, pada bahagian output. Okay, ini kalau ada soalan boleh terus tanya sekarang no problem. Saya akan cuba terangkan dengan lebih jelas If you have questions you want to ask, please ask now. Okay. So kalau tidak ada soalan saya akan teruskan So jangan malu-malu untuk bertanya soalan, okay. You tak faham, you tanya, saya akan terus jawab. Okay, anytime you boleh interrupt saya punya lecture, no problem. Okay. So if you don't have questions, saya akan teruskan Saya akan teruskan. Okay. This one is for question number 1. You need to propose the practical solution based on the following conditions. So you are given the limitations. You need to propose how to improve the SNR based on these specifications. Okay. And then question number 2, you see that without considering the mentioned condition and limitation. Okay. Selain daripada limitation yang diberikan itu, what could you propose to further enhance the output SNR? Okay. Selain daripada yang tadi tu, apakah perkara tambahan yang boleh dibuat ke dalam sistem itu untuk meningkatkan lagi jumlah nilai SNR pada output? Okay. Maknanya yang kedua ini adalah selain daripada yang tadi limitation tadi, okay, diberikan spek tadi, apakah perkara tambahan yang kamu boleh propose kepada sistem itu supaya nilai SNR itu menjadi lebih baik. Okay, so this you need to discuss and elaborate, not just giving a suggestion. Dia bukan bagi suggestion sahaja. Kamu perlu buktikan suggestion itu. Okay, you need to prove that suggestion. Okay, for example, you suggest using this kind of filter, for example. Okay, so this kind of filter has a certain specifications. So how you can prove that that solution can produce the best SNR? Perlu tunjukkan macam mana perkara itu boleh menghasilkan SNR yang lebih baik. Okay, so in that way you need to discuss and elaborate. You need some sort of analysis. Okay. Yang pertama ni agak mudah. Yang kedua ni perlu berfikir panjang Okay, perlu berfikir dan perlu study beberapa kaedah yang available Okay, perlu study beberapa kaedah yang available di dalam practical system, practical world. Okay, perlu lihat. Kamu perlu buat literature study juga Ya, ada soalan ke? Ada yang on mic So nak tanya soalan ke? Mungkin dia on mic Okay, PBL activities. So tadi kita summarize dia punya activity adalah discuss and summarize the FILA table, fact, idea, learning issues and activities and actions as guidance to organize tasks. So FILA table akan dimasukkan dalam report nanti. So FILA table is actually the planning phase, fasa perancangan. How you plan to solve the problem. Okay, so you list down all the fact, ideas, learning issues and actions. Okay, and then prepare the brainstorming process by providing the appropriate tools, fishbone diagram, process flowchart. So that's why ahli group perlu berbincang, okay, perlu mengadakan beberapa meetings untuk brainstorming. Okay, so my suggestion is that you need to record your brainstorming so that for your record and maybe you can put inside the final video. Okay, perlu ada. Kalau kamu record, kamu punya proses brainstorming itu so tak apalah dia bila brainstorming ni kita discuss antara group. So itu perlu saya mencadangkan itu direkodkan dalam video sebab you buat meeting dalam Google Meet contohnya. So you better to record so that as your reference and also easy for you to do the final video later. Okay, and then prepare the report and video presentation, maximum 20 minutes to describe your works. Okay, submission via author before 27 November 2021. So this is due date on week 7. So if you can finish early, submit as soon as possible. Okay, dan habis untuk instruction yang pertama.
Ada soalan tak? Tak ada soalan Ada soalan? Suara saya boleh dengar? Takut ada yang saya cakap sorang-sorang. Boleh doktor. Okey, terima kasih. So, Boleh doktor. setakat ni clear tak? Setakat explanation ini adakah jelas buat masa ni? Ada persoalan yang nak ditanya tak? Kalau tak ada, saya nak move to the next part. Doktor, Ya. untuk video tu duration dia berapa maksimum dia punya duration tu? Saya cadangkan 20 minutes maksimum. Sekali dengan meeting tu lah kan? Meeting tu you boleh sorry, yang tadi yang saya cadangkan recorded meeting tu sebenarnya okay, you boleh masukkan sebahagian, maksudnya tak perlulah nak tunjuk setiap meeting. Itu untuk rujukan kamu. So nanti mungkin sebahagian daripada apa yang kamu discuss itu boleh kamu tunjukkanlah dalam kamu punya video. Sebab nanti brainstorming tu kan, nanti you boleh adanya satu macam flashback lah, you kena edit lah macam mana video tu menunjukkan proses kamu punya brainstorming, and then you come out with the idea, and then what is the what you do, how you do the analysis, and then what is the output. So nampaklah flow dia punya proses daripada awal sampai akhir. Oh, okay. Faham. Thank you doktor. Okay. So 20 minutes, if you want more than 20 minutes is no problem tak ada masalah. Kalau nak lebih 20 minit tak ada masalah. Tetapi saya letak 20 minit itu supaya tidak membebankan pelajar. Mungkin kamu nak tunjuk ada banyak perkara 20 minutes mungkin tak cukup, maybe, I don't know. So you boleh lebih daripada 20 minit, tidak ada masalah. Tetapi suggestion is 20 minutes. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Buat masa sekarang tak ada lagi. Kalau dah buat tu mungkin ada dapat idea untuk soalan. Okay. Boleh? Kalau nanti kalau ada perkara nak tanya, boleh tanya dalam grup. Okay, saya akan cuba jawab. No problem. Okay, kalau tidak ada soalan nak ditanya, saya nak pergi kepada author. Okay, semua boleh lihat author. Kejap kena login balik ni. Kejap So maybe I suggest you to open author now. So author saya ada section 1 dan 2. So let's look at section 2. Okay. Okay. So section 2, if you look here, saya telah buatkan course info di sini synopsis, WhatsApp link, recorded video presentation. Ni saya dah buat playlist untuk YouTube Nanti recorded video ini saya akan masukkan dalam YouTube lah. Okay. Tetapi kalau you perasan nanti dekat kalender pun sudah ada video sebenarnya. Ini saya tunjukkan untuk yang semalam untuk section 1. Bila saya record dia akan keluar dekat sini kalau you lihat ini untuk section 1 so ada dia punya recorded video di sini. Tetapi video ini juga saya akan upload dalam YouTube. Okay. Dan kalau you lihat ini section 2 yang pada hari ini nanti akan muncul kat sini video dekat sini. Okay. And dia punya ni saya ada createkan satu playlist playlist dalam YouTube, collection of videos lecture videos, saya akan masukkan semua dekat sini. So nanti bila-bila nanti you boleh buat self study. Sekarang ni masih kosong sebab kita tengah record sekarang ni. Okay. Ini tarikh test dan quiz. So kalau ada clash segera beritahu saya. Okay. Kalau pensyarah kalau sebab saya dah beritahu pada hari sekarang ni hari Selasa. Kalau pensyarah subjek lain belum beritahu, tolong maklumkan dia, ECS dah bagi tahu 18 hari bulan. Okay. So kalau dia lambat beritahu sepatutnya dia tukar dia punya tarikh lah. Betul? Ataupun you boleh bagi tahu saya, nanti saya discuss dengan pensyarah tu lah. Tak ada masalah. Okay. Tadi RPP lecture plan tadi saya ada masukkan kat sini so you boleh lihat. Okay.
And then learning materials, ni dia, saya dah masukkan, ini semua lecture notes yang saya masukkan. PBL assignment instruction ada dekat sini, books ada dekat sini, books saya bagi dalam bentuk link. Okay. Oh, ni belum update ECS books sepatutnya, nanti saya betulkan link yang terbaru dia ada S yang link lama ni dia pelajar beritahu tak boleh nak access. So nak refer dalam WhatsApp group. Kalau you lihat dalam WhatsApp group dekat bahagian macam nak tunjuk WhatsApp group, dekat group description saya ada masukkan semua link-link yang berkaitan. Semua link-link yang berkaitan ada dimasukkan di situ. Sekejap mungkin saya nak tunjuk sedikit saja. So ECS So kalau you lihat dalam group description ada di sini Okay, Google Meet link, link ni saya akan buat samalah untuk 14 minggu. Ini dia punya links yang terkini so you boleh klik so you boleh lihat contoh-contoh yang lepas So contoh-contoh soal itu cuma contoh soalan sahaja, tiada jawapan. Jawapan kamu kena buat sendiri Okay. Okay, and then okay, kembali kepada author. Past year questions ada diberikan di sini. Okay, ECS tutorials, ni semua ni lah dia punya links ada, saya berikan dalam bentuk links. Okay. So dia nampak. Ya. Jawapan tu boleh rujuk betul ke? Oh boleh, boleh. You are most welcome. Okay. So saya beri biasanya, okay, saya cuba buka final exam contoh kita lihat. Saya ada skema jawapan tetapi saya tak boleh nak release skema. Saya boleh bagi dalam bentuk jawapan sebab skema markah dia ada markah di situ So I need to remove the mark. So that one takes a long time to do. So you can ask me questions or you can post in the group. Okay, saya biasanya beritahu pelajar, saya beritahu macam ni sebab kita ada bank soalan yang banyak. Saya rasa you tak mampu nak buat semua banyak ni sebenarnya. So what you can do is, you can do like this. You buat satu soalan, contoh kamu buat soalan number 1 last semester dan kamu post di dalam kita punya group. And then kawan-kawan yang lain boleh lihat. Okay. Dan kawan-kawan lain kalau dia buat soalan lain, dia boleh post di dalam group juga. So you can share the answers. You can build the bank of answers. Itu saya punya cadangan. Okay. So if you have question, you have done this question, post it in the group. Nanti saya akan check. Kalau you tak faham macam mana nak solve, nanti you boleh tanya dalam group. Nanti saya akan cuba bagi solutionnya macam mana. Nanti kawan-kawan lain dia buat soalan lain pula. So dia akan share. So masing-masing akan share soalan. Makin lama you akan ada banyak solutions. That's my suggestion. Okay. Kalau you nak buat semua memang tak sempat lah. Banyak sangat Bank soalan saya bagi banyak boleh muntah buat semua ni penat. Okay, so better you share. So kemudian kejap. So back to author tadi. Kejap tadi past year questions, ini boleh lihat. And then students list, buat masa ni ada 30 orang dalam satu kelas. No individual activities at this moment. Group activities, kalau you lihat group activities, saya telah berikan form a group ini So form a group, if you see from here, form a group, So kamu perlu pilih ahli group sekarang. Okay, saya dah unlock semua ni, sepatutnya kamu dah boleh join group masing-masing Sudah boleh pilih group masing-masing. Ini pun kita lihat dah ada 4 orang di sini. Kalau kita lihat contoh di sini group number 3, ni group number 3. Okay. So aktiviti yang pertama, cari ahli group. Okay, masuk dalam ahli group ni semua. Kalau ada masalah untuk masuk ni, beritahu saya lah ataupun tanya kawan-kawan macam mana nak join group ni. Okay, ada cara boleh daripada author masing-masing. Okay. So itu sahaja berkenaan dengan author. Okay, harapnya author tak ada masalah. So kita punya quiz
kita punya test dan juga final exam will be conducted through the author. Okay, semua akan menggunakan author. Okay. Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak pergi ke perkara berikutnya. So kalau tak ada soalan berkenaan author, mungkin saya nak turut jelaskan apakah yang kita akan belajar sebenarnya. Sekejap, So this is BB. So ECS. So now is week 1. Now is 12 October 2021. Okay, so apa yang saya nak tunjukkan adalah apa sebenarnya yang kita akan belajar dalam ECS ni, what you will learn in ECS. Okay. So maybe I will draw this. So the first kita akan draw the system. I will draw the system, which is the transmitter. Okay, so we're gonna have the transmitter. So here is the input, and then this is the transmitter signal. Here we have the channel or the medium. Okay, biasanya kita panggil channel. So channel ini adalah medium penghantaran. Okay. So here is this is a receiver system. Oh, kalau guna whiteboard ni dia cepat ni hang. Tapi suara saya masih boleh dengar kan? Ya. Suara dengar tapi doktor tak. Suara dengar, itulah. Bila guna whiteboard ni dia jadi macam ni pula. Sekejap. Okey, kejap. Saya kena keluar sekejap. Okey, boleh dengar? Okey, sorry. Technical issue. Okey. Selalu kalau guna whiteboard dia jadi hang. Saya akan share kembali. Okey, skrin saya boleh nampak, suara jelas? Boleh. Okey. So ini yang selalu berlaku kepada saya bila saya guna whiteboard, dia akan jadi macam ni lah. So ini adalah receiver. Okay.
Okay, so if you see from here, ini adalah kita punya boleh dikatakan electronic communication systems, which consists of transmitter, receiver, and also the channel. Okay, transmitter, receiver, and the channel. So what you will learn in chapter 1 is the introduction to the communication system. So introduction to transmitter, introduction to receiver. So you will learn what are the basic concept of transmitter and receiver, how the transmitter works, how the receiver works. Okay, and then you also will learn about the type of channels, the characteristic of channel, the transmission medium. Okay, kalau kita lihat di sini, transmission medium boleh jadi udara, wireless, for wireless transmission. It can be the air, free space. It can be using the cable, which is this red color ni. So ini dia boleh jadi menggunakan cable. Okay, so for chapter 1, you will learn all of this in the basic principle of all of this, starting from here. Okay, so saya buat di sini chapter 1, the introduction part. Okay, and then in chapter 2, you will learn about the noise. Okay, noise can happen inside the system. Okay, noise boleh berlaku di dalam sistem. Okay, di dalam transmitter. Okay, noise can happen inside the receiver. Okay, noise boleh berlaku di dalam sistem. Okay, bila kita sebut di dalam sistem bermaksud dia berlaku di dalam transmitter ataupun berlaku di dalam receiver. Okay, and then this is what we categorize as internal noise. Okay, noise produced from the system. Okay, we also have another noise produced from the surroundings. Okay, from the outside of the system. This is what we call as the external noise. Okay, yang berlaku di luar daripada sistem. Okay, so this you will learn in chapter 2. Okay, the characteristic of noise, how to calculate the noise. You will also learn about how to calculate the signal to noise ratio. You will learn about how to calculate the gains. Yeah, so it is all about the noise characteristic, the noise power calculation, the SNR calculations. Itu chapter 2. Okay, chapter 2. CHP 2, saya buat CHP 2, chapter 2. Ini juga chapter 2. Okay, and then what? Then we move to chapter 3. Okay, so chapter 3, if you see that chapter 3, you will learn about analog modulation. Okay, analog modulations and demodulation techniques. Okay, so kalau kita lihat dalam chapter 2, kita akan belajar, we will learn about the process happen in the system, especially for the modulation part. Okay, so di dalam transmitter ini, so di dalam transmitter ini kalau kita lihat ini so di dalam transmitter ini ada bahagian yang dipanggil sebagai modulator. Okay, there's a block of system inside here which is called as the modulator. So modulator consists of many electronic components. Yang mana modulator ini sebenarnya dia akan melakukan proses modulation. So you have the input here, okay, which is the analog, okay, input, and here we have the carrier, okay, also analog signal, okay, and you will produce the outputs. Okay, so the outputs here is what we call as okay. So modulation techniques needs at least 2 input. So kurang-kurangnya perlu ada 2 input.
So input ini input daripada ini input daripada sini So input ini yang di sini input and you will produce the modulation signal which is AM, amplitude modulation, AM. Sorry. Okay. You will produce also FM and also PM. So ini adalah untuk analog. Okay. So ini ni saya buat simple dia bentuk. Okay. So based on the modulation techniques. So AM means that amplitude modulation. That means we change the characteristic, the amplitude characteristic of the noise. So apa yang berlaku dalam modulator adalah dia akan buat proses modulation. Apakah itu modulation? Modulation adalah the process of mixing, okay, the process of changing the characteristic of the carrier. Okay, not only dia akan mix input dengan carrier, dia akan mix. So proses mixing ini dia akan mengubah sifat carrier. Apakah sifat carrier yang berubah? Ada 3 perkara. Sama ada amplitude carrier berubah, frequency carrier berubah, atau phase of the carrier berubah. Okay, so the carrier characteristic will change in accordance with the amplitude variation of the input. Ini kita akan belajar lebih detail lah. So proses ini mengubah sifat carrier. Maka terhasillah output seperti AM, FM dan juga PM. Okay. Dan pada receiver ada juga bahagian yang dipanggil sebagai demodulator. Okay. So demodulator melakukan proses demodulator melakukan proses demodulation. Demodulation adalah reverse proses daripada modulation. Okay, so ini pergi ke input lah, Okay, so dia akan melakukan proses demodulation dan demodulation ini ada pelbagai teknik Okay, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan signal yang asal. Tujuan kita melakukan demodulation adalah we want to produce the original signal. What are the original signal? Which is this one, same as the input. Kita nak menghasilkan output yang sama seperti input. Okay, sebab kita hantar sesuatu, kita perlu dapatkan benda yang sama. Okay, we want to produce the original output signal. Okay, so ini yang akan dipelajari So dia membuat proses demodulation. So ini adalah untuk chapter 3. Ni panjang punya cerita. Mula-mula kita lihat modulation process dalam transmitter and then kita pergi ke receiver and then selesai chapter 3. Chapter 3 ni panjang sikit And then we move to chapter 4. So what are the chapter 4? Chapter 4 again we will return to the transmitter side. Kita akan masuk ke dalam transmitter dulu. Kita juga akan melihat perkara yang sama Kita akan lihat dalam dia punya modulator side We will look at the modulator side also. Okay. So in digital modulator, digital system, we have the flexibility to process the signal. Okay, the good thing about digital system is that we can have a different type of input, either analog input or we can have digital input. This is the good thing about digital. Kita ada flexibility untuk menerima analog or digital. And then we process the signal, the input signal. Okay, we process the input signal. Okay, so we process the input signal through a few processes happens. We change from analog to digital and then we make a coding process and then we transmit the signal in the channel. Okay, so what happened here is that we have the options. We have the options to either to transmit wirelessly. Okay, wirelessly. So that means if we want to transmit wirelessly means that
we have a digital data but we transmit as a analog. Boleh So di sini kita akan proses, dalam modulator akan proses dalam bentuk digital content, and then at the output we have the flexibility. Either we want to transmit as a wireless or we can transmit as a using a wired medium. Okay, if you want to transmit wirelessly, that means we're going to transmit the signal using the electromagnetic wave. So kalau kita hantar secara wireless, of course dia dalam bentuk analog. Okay, if you want to transmit as a digital signal, we can transmit as a digital. Normally we transmit in the wired medium. Okay, kita hantar dalam sebutan electrical pulses. Dipanggil sebagai electrical pulses. Okay, so yang ini electrical pulses ini tidak sama dia tidak sama dengan yang input. Dia berbeza dari segi pattern. Okay, so kalau kita lihat kalau kita hantar secara wireless, okay, that means we need to do the modulation with the analog carrier. Okay, kalau kita nak hantar secara wireless, kita perlu buat modulation dengan analog carrier. Apakah itu analog carrier? Analog carrier adalah satu signal yang berfrekuensi tinggi. Okay, barulah kita boleh hantar secara analog. So ini hasil daripada modulation teknik itu, maka akan terhasillah apa yang dipanggil sebagai ASK, amplitude shifting, frequency shifting dan juga phase shifting. So ini adalah setara dengan ini setara AM setara dengan ASK, FM setara dengan FSK, PM setara dengan PSK. Saya kata setara bukan bermaksud sama Dia punya konsep adalah setara. Bermaksud dia berlaku perubahan karakteristik of the carrier, amplitude karakteristik, frequency karakteristik, phase karakteristik. Tetapi kalau kita menghantar menggunakan wired, that means we are transmitting the digital data as a electrical pulses. Okay, electrical pulses, that means we don't need, kalau kita menghantar menggunakan electrical pulses, bermakna kita tidak perlu menggunakan analog carrier. We do the encoding process menggunakan line coding. Ini akan dipelajari dalam chapter 4, line coding. Apakah itu line coding? Line coding bermaksud we encode the input, okay, to become we map the input because the input is in term of logic 1, logic 0. We map the input into a suitable voltage voltage of pulses. Okay, kita mapkan dia punya input itu kepada voltage of pulses, dan kita that pulses suitable to be sent through the wired medium. Okay, so how we convert the input to the pulses, we use the line coding. Okay, macam mana nak menukar input data itu, digital data, kepada electrical pulses menggunakan line coding. Okay, line coding ada pelbagai return to zero line coding, non-return to zero. Saya rasa pun kamu pernah dengar perkataan-perkataan ini Ada Manchester coding, ada macam-macam Manchester coding, biphase dan sebagainya, ada banyak. So ini adalah kaedah untuk menghasilkan electrical pulses dan kita menghantar secara menggunakan baseband transmission. Okay. Tadi dalam yang ini so ini sebenarnya boleh juga kalau kita nak hantar menggunakan kalau kita nak hantar tadi yang chapter 3, kalau kita nak hantar secara wired pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Okey, tetapi dia bukan dalam sebutan AM FM dia dalam wired, dalam kes ini dia adalah dalam bentuk gelombang elektromagnet yang dihantar melalui kabel copper. Okey, ada banyak sistem yang menggunakan analog transmission using the copper. Tetapi dalam chapter 3 kita akan lebih kepada wireless transmission. Chapter 3 kita akan lebih kepada wireless transmission yang mana akan melibatkan AM, FM dan juga PM.
Okey, kalau hantar secara wire dia dalam bentuk gelombang elektromagnet yang biasa. Tidak ada konsep modulation dengan analog carrier dalam kes itu. So juga dalam chapter 4 kita akan belajar demodulation. Ada demodulator pada carrier, pada receiver side. Okay. Demodulator dia akan buat reverse process of the modulator. Dia akan buat reverse process. So reverse process again dia nak menghasilkan signal yang asal. So bila sampai kepada receiver, again kita boleh proses the signal as a analog or digital. Okay. And we can get the original signal either as analog or as digital. So this is the good thing about digital system. Kita ada flexibility untuk menghasilkan output analog ataupun digital. The content is digital, but the output can be analog or digital. Pulses. So apa contoh kalau macam tu? Contoh macam yang mudah adalah ada banyak. Contoh macam Astro for example. Astro is a digital television. Okay, digital channel. Tetapi dihantar menggunakan satellite. Okay, that means it has a digital data. That data is transmitted wirelessly using electromagnetic wave from the satellite to your home. So that one is you transmit as analog. You ada digital content, digital data, you transmit as analog signal using the electromagnetic wave. Itu contoh dia. Salah satu lagi contohnya adalah your mobile phone. Okay. Your mobile phone process all the process happen in your mobile phone is a digital system. Okay, but you transmit using the GSM or 4G LTE, for example. That one is a analog transmission. Okay, so itu dia punya contoh. So ini adalah berkenaan dengan chapter 4. Chapter 4 kita akan lihat transmitter, kita akan lihat receiver juga. Tetapi dalam konteks digital. Okay, so maknanya chapter 4 ini kita ulang balik macam chapter 3 kita masuk dalam modulator and then kita lihat demodulator. Sama juga dalam chapter 4 kita lihat modulator, kita lihat demodulator side. Okay, so we look inside the transmitter and then we look inside the receiver. Okay, so selesai chapter 4. Okay, so chapter 4 ini again you akan belajar, saya bulatkan yang utama adalah ASK, FSK, PSK dan juga nanti akan dilihat tentang this line coding ada juga. Okay, so so ada dipelajari tentang line coding ini dan banyak juga proses lain seperti ADC, analog to digital analog to digital proses AD proses Okay, so analog to digital process ini macam mana nak convert daripada analog kepada digital data. And then baru buat proses seterusnya. So ini nanti akan dipelajari prosesnya adalah ada sampling proses. Ini paling basic macam mana nak tukar analog kepada digital. Sampling proses, quantization. Ini biasa kita tanya soalan-soalan ni Quantization and then encoding. Ada 3 proses yang paling basic untuk menukar analog signal kepada digital signal. Okay, sorry, analog signal kepada digital data. Dia belum jadi signal lagi Tukar daripada analog kepada digital. So means that daripada continuous time signal kepada discrete time signal. So ini pun banyak ditanya dalam final exam nanti Okay, so since ada quiz, mungkin dalam quiz pun boleh masuk soalan-soalan ini. Ini soalan basic. Okay, you akan belajar tentang sampling, quantization, encoding pada bahagian pertama chapter 4. Pada bahagian kedua chapter 4, you akan belajar ASK, FSK, PSK dan juga sebahagian kecil line coding. Okay. So itu chapter 4. Selesai chapter 4. Masuk ke dalam chapter 5. Chapter 5 nak belajar apa pula?
Okay, chapter 5, let's look at the picture. Ni saya beritahu pelajar, ini adalah gambar raja favorite saya. Saya selalu lukis gambar ni dalam kelas. Okay, so when we go, when we start with chapter 5, as you remember previously, there are 3 topics. Transmission line, antenna, and wave propagation. So in chapter 5, we are not looking inside the system. We are looking outside the system. Yang di luar, di bahagian luar daripada sistem transmitter dan receiver. Okay, dalam chapter 5, kita sudah tidak melihat transmitter dan juga receiver process. Instead, we are looking at, mungkin saya nak sekejap. So, saya nak tukar color sikit. So, mungkin color hijau lah. Okay. So, in chapter 5, we will learn the characteristic of wired transmission line. Yang ini wired transmission line ini. Okay, ini juga transmission line. Daripada transmitter kepada antena, ini juga transmission line. Ini pun transmission line. Kita akan belajar berkenaan dengan kabel. Okay, kita juga akan belajar tentang medium, wireless medium. So kita akan belajar medium wired and medium wireless. Apakah dia punya characteristics? Okay, and then what? Then we will learn about antenna. We will learn about the characteristic of antenna. How the antenna works. Okay, dia punya sifat-sifatnya, macam mana dia berfungsi. Okay, and then what? Then we will learn about wave propagation. Wave propagation, you will learn about the characteristic of the waves. Okay, which is this one. Apakah characteristic of the wave propagations? So that one you will be learned in chapter 5. Okay, so itu sajalah yang you akan belajar nanti sepanjang 14 minggu. Okay, ini So okay, so that means kalau dilihat di sini ECS, the dominant topics would be these topics, chapter 3 and chapter 4, analog and digital modulation. So dominant pada bahagian sini, banyak tentang perkara ini. Okay, and then selesai. Okay, so itu tentang tentang penerangan secara umum, secara keseluruhan apa yang akan dipelajari. Okay, so okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan masuk ke dalam chapter, saya akan mulakan kuliah chapter 1 So kejap So kita masih recording, we are still recording, I'm still presenting, okay, no problem. So I want to start with chapter 1 Saya perlu mulakan kelas So yelah, harap semua boleh bersabar So kita kena mulakan kelas juga Okay, so I will start with chapter 1. Okay, so during my lecture you are most welcome to ask questions. Okay, boleh tanya soalan anytime. You can interrupt me at any time, no problem. Okay, so so in chapter 1 we will learn about these topics. Introduction to communication systems, the terminology, the terminology of the component inside the component and also the process happen inside the system. Okay, and then the electromagnetic spectrum. Sekejap. Kenapa ni Okay. So I'm back to presentation. Okay. So introduction to communication systems, the terminology
of the components and the process happens inside the transmitter and receiver. Ini dia punya terminologi, apakah terminologi untuk setiap bahagian dalam transmitter dan receiver. Okay, yang umum lah, yang general terminology. And then the electromagnetic spectrum. So you will see about the electromagnetic spectrum characteristic, macam mana bentuk gelombang dengan frekuensi yang berbeza-beza. Ini berkaitan dengan frekuensi dan juga panjang gelombang lambda. Okay. And then you will learn about how to calculate the bandwidth. Okay, jalur lebar dia punya jalur frekuensi itu So how to calculate the bandwidth. Okay. And then types of electronic communications, modulation and multiplexing, decibel and power. So you see that from topic 1 until topic 6, more on the theoretical concept. Okay, daripada topik 1 sampai 6 ni lebih kepada theoretical concept, and number 7 is more on calculation part. Okay, decibel and power, how we calculate the decibel and power for the signal. Okay, so the first part, introduction to communications. Communication is the process of exchanging information from one point to another. The main barriers are the language and distance. Okay, so the issue now is, for example, like your mobile phone. So you are speaking to your friends. So how can we transmit your voice to another place? Okay, itu isunya sekarang. Macam mana kita nak tukar voice daripada voice kepada electromagnetic waves sampai kepada bahagian di sebelah sana, receiver part. So receiver terima signal itu, dia tukar semula, and then kita boleh dengar kita voice yang dihantar tersebut. Itu yang challenge, the challenge. So contemporary societies emphasize on is now on the accumulation, packaging and exchange of information should be efficient, reliable and secure. Efficient, reliable and secure. Requires transmitter, channel or medium and receiver. Okay, so ada 3 bahagian transmitter, channel, receiver. During the communication process, noise degrades or interferes with the transmitted information. So ini yang you akan belajar dalam you punya PBL project. Okay, about the noise. So this is the block diagram of the general block diagram of the transmitter and also the receiver. So this is the input source. Okay, this the input source. So provide the information to the transmitter. So transmitter will change the input into a suitable signal for transmission. Macam tadi ini mobile phone, inputnya adalah suara kita, suara daripada human. So the job of the transmitter must convert the voice into electromagnetic wave. Okay, dia akan tukar gelombang bunyi kepada gelombang elektromagnet supaya boleh dihantar melalui medium udara. Okay, ke bahagian sebelah sana pada jarak yang jauh. Okay, so itu tugas transmitter, menukar input kepada signal yang boleh dihantar pada jarak jauh. Okay, and then the signal is transmitted into the medium transmission system. This is the medium or the channel, and then receive at the receiver side. So the job of the receiver is to convert the received signal, the received electromagnetic wave into the original output. Okay, into the output same as the input. So the receiver must produce the output similar, same as the input. Output yang dihasilkan daripada receiver mestilah sama dengan input. Okay, so dia nak menghasilkan signal yang original. And then the destination receive the output from the receiver. Okay, so this is the example. This is one of the example for work for computer server communication. So ini yang dipanggil di bawah ini adalah sebenarnya contoh untuk computer server communications yang mana menggunakan telephone network, or we can say that using the internet system. Okay, so what happened is that here is your workstation, for example.
you want to access to a website, for example, UTHM website. So when you open your browser and then you write www.uthm.edu.my, actually you are sending message to the server. Okay, so from here you are sending information, you are sending request to the server. So and then goes through the modem. Modem is modulation demodulation device, yang mana dia akan tukar kepada gelombang dalam bentuk electrical pulses. Okay, kalau digital electrical pulses ataupun dalam bentuk analog electromagnetic wave dalam copper. So and then signal itu dihantar melalui network, okay, cloud of networks, and then sampai di sini modem akan demodulate the input signal, the sending signal, and then goes to the receiver. Sorry, goes to the server side. So the server reads the message as request. For example, you request to view the UTHM website. So the server pass the information about the UTHM website, and then the modem will do the modulation process, and then submit through the send through the cloud network, and then received by the modem. Modem will do the demodulation process and then goes through the workstation, so you can view the website. So ini adalah proses request and response. Biasa kita panggil sebagai request and response. Request and response process. You request to view the website and the server responds with the data. Okay, so ini salah satu contoh. Ini adalah untuk internet communications. Transmitter block diagram. So we have here is the signal source. Okay, signal source is the signal generator. It can be any signal generator. Contoh yang mudah adalah human voice. So we produce the voice signal. So voice signal put inside the transmitter. So you see that here this is actually the transmitter system. Transmitter system yang ini sebenarnya. Okay, so the input source and then pass through the baseband converter. So that means the first part is it will convert the input into a baseband signal. Okay, dia akan tukar input kepada baseband signal. Apakah itu baseband signal? Baseband signal adalah frekuensi base ataupun frekuensi asal yang boleh dikatakan sama dengan frekuensi, lebih kurang frekuensi input. Dia mempunyai frekuensi yang rendah pada julat kosong sehingga biasanya antara beberapa kilohertz. Okay, a few kilohertz. So this is the range of a baseband signal. So biasanya baseband dia akan follow frekuensi yang sama dengan input. Okay, most of the time it will follow the frequency of the input. We are not translating the frequency. Biasanya kita tidak translate frekuensi, kita menggunakan frekuensi yang asal, the base frequency. Okay, so why we change to baseband signal? So that easy for us to do the next process. What are the next process? The next process is to do the modulation technique. Okay, to do the modulation, to do the modulation with analog carrier. Okay, kita akan buat proses modulation, maknanya di sini akan ada input dengan carrier. Okay, kita akan inject dengan carrier. Okay, carrier is a signal that has frequency higher than the baseband. Okay, so carrier biasanya dia akan mempunyai frekuensi yang lebih besar. Ni kalau kita buat domain F. So carrier biasanya dia berada pada frekuensi radio, iaitu lebih besar. So this is a FC, F carrier. Okay, so modulation, that means we want to translate baseband into a band pass signal. So modulation ini melibatkan proses mengubah kita akan translate, maksudnya kita akan increase the frequency. Okay, when we do the modulation, that means we translate from lower frequency into higher frequency. Seolah-olah
kita mengambil content, kita mengambil information daripada sini, kita pindahkan kepada higher frequency. Itu modulation process. Untuk buat proses modulation ini perlu ada carrier. Okay, modulation akan mengubah suai karakteristik of the carrier. Okay, so after modulation, of course, we need something to boost the power so that we can transmit longer distance. That's why we need a few set of amplifiers. After modulation, we need a few set of amplifiers to increase the power of the signal before we transmit. Okay, bila kita dah increase power, bermakna kita hantar dalam power yang besar, sebab bila dia hantar pada jarak yang jauh, signal will have the attenuation. Okay, akan berlakunya perlemahan signal apabila signal dihantar daripada transmitter ke receiver. Okay, because of the distance. One, because of the distance. Two, maybe because of the obstacles from the surroundings. Okay, bermakna apabila kita hantar daripada transmitter ke receiver, akan berlakunya perlemahan signal disebabkan oleh distance dan juga disebabkan oleh beberapa perkara obstacles, halangan yang mengganggu signal yang dihantar itu. So dia bukan hantar straight macam tu, dia akan berlanggar dengan beberapa objek. So that object can be the rain, for example, hujan, ataupun air particles, or maybe buildings, trees, and etc. Ada macam-macam. Okay, so itu akan mengurangkan dia punya signal level. Okay, so tadi keluaran daripada transmitter, kita akan produce an electromagnetic field. So this electromagnetic field will be sent through the medium and then received by the receiver. So apabila sampai kepada receiver, signal itu akan mengalami perlemahan yang banyak. Okay, it'll have a lot of attenuation. Okay, mainly because of the distance and also due to the obstacles. Okay, so apabila sampai kepada receiver, dia punya power itu sudah kecil. So what we need to do is that we need to increase the power so that easy for us to do the next process. Okay, so that's why adanya amplification. Okay, adanya amplification. We amplify the signal amplitude, okay, so that we can do the demodulation process. Sebab kalau dia punya power itu terlalu kecil, sukar untuk buat demodulation process. So that's why we need to increase using the amplifier. We increase to a certain level, and then we do the demodulation process. Again, demodulation process is the process to obtain the original signal. Okay, demodulation process tujuannya untuk mendapatkan signal yang asal. Signal asal yang tadi daripada source tadi. So we do the demodulation process, and then we change it to baseband inverter, and then baseband processing. So ada beberapa processing lagi lah sehinggalah keluar output. Okay, the original signal. Okay, so you might wonder what is a synchronization system. Apakah ini? Okay, so synchronization normally is in the digital system. Biasanya dalam digital system, tetapi tidak ada dalam analog system. So synchronization means that we want to synchronize the transmission process between the transmitter and receiver. We want to synchronize mostly in terms of time. Okay, in digital system, we need synchronization because the data is transmitted with a high speed. So that both transmitter and receiver must know each other. Okay, they need to know when will be the transmitter send the data, dan apakah dia punya bandwidth yang dihantar daripada transmitter kepada receiver. So dia perlu ada synchronization in term of time, so that the receiver is prepared to receive the data. Okay, receiver perlu bersedia pada masa tertentu sekiranya ada input daripada transmitter. So they must be synchronized. So this is for the digital system, but this is not for the analog system. Okay.
And then what? Electronic communication system. So this is the terminology. Electronic communication system consists of a transmitter, transmission, reception, and processing of information between two or more locations. So of course we have transmitter, we have the receiver, and then we have the channel. Information. Information is the content of the data. Okay, the content of the data. Contoh, macam you tulis email contohnya, you tulis surat dalam email, so content daripada email itu adalah information, and then you embed, you combine all the information to become a message. So satu email ada banyak info di dalam situ, ada banyak cerita di dalam situ. So that email is a message. In one email we can have many info. Okay, so it become a message. Okay, a physical manifestation of the information as produced by the information source. Okay, kita gabungan daripada information yang kita satukan, macam kita tulis surat, kita masukkan dalam envelope. So dia jadi satu message. Okay, and then we send the message. How we want to send the message? So the issue now is that we need to convert the message into a suitable form of thing that can be transmitted into the medium. So kita perlu tukar message itu macam tadi So maknanya message yang daripada saya call tadi contoh saya telefon. So message itu perlu ditukar kepada gelombang elektromagnet supaya dia boleh dihantar. So that electromagnet is a signal. Okay. So message itu ditukar kepada signal supaya boleh dihantar dalam channel daripada transmitter kepada receiver. Okay. This is a type of signals. So you see that the above part here is the analog signal. So you see that analog signal is a continuous time signal. Continuous time signal means that dia adalah continuous terhadap masa. Kalau dilihat, analog signal has infinite shape. Dia ada pelbagai bentuk bergantung kepada information yang dibawa. Okay, it has infinite shape. It is continuous over time. Okay, berbeza dengan digital signal. Okay, ataupun kita panggil digital pulses. Okay, yang mana digital pulses ini dia dipanggil sebagai discrete time signal. Okay, discrete time signal yang mana dia tidak continuous terhadap masa. Berbeza dengan analog. Okay, dia ada bit time, dia ada dia punya setiap ni dia ada dipanggil sebagai bit time setiap ni masa bit tempoh masa bit. So dia adalah discrete, dia adalah dia bukan continuous dia tidak bersambung. Okay, dia tidak bersambung seperti analog ini It's a discrete time signal. So you see that here it is all digital signal, all digital pulses can have two possibilities. Semua digital pulses ataupun digital signal ini mempunyai dua kemungkinan sahaja. Sama ada logic 0 ataupun logic 1. Logic 0, logic 1, logic 0 dan seterusnya. So semua jenis digital signal cuma ada dua kemungkinan. Sama ada dia adalah logic kosong atau logic 1. Logic kosong biasanya we assign with no input, 0 voltage output. Logic 1 maybe we give some level of voltage, for example 5 volt for example contoh di sini. So we give a level of voltage, for example 5 volt. So if 5 volt means that it is a logic 1. Okay, 1010 ini bukan nombor it's a logic number which conveys the information. Okay, so if you see that if all signal only have two possibilities, logic 0 or logic 1, that means easy for us to do the process, to process the signal. Either we want to combine it, okay, disebabkan semua signal itu mempunyai kemungkinan yang sama, logic kosong atau logic 1, maka ini boleh digabungkan
easy for us to do the multiplexing because all signal looks the same, 0 or 1. Okay, that's a good thing about digital. And more easy for us to do the processing part because only two possibilities. Beza dengan analog, dia ada berbagai possibilities, infinite shapes. Okay, so that's why we are moving towards digital. That's why we have a free digital television. Okay, yang mana dari segi quality itu lebih bagus. Okay, nanti kita akan lihat nanti. This is the transmitter terminology, a collection of one or more electronic device. So within the transmitter, there's many electronic devices and circuits inside the transmitter, which converts the original source into signal that is more suitable for transmission across the medium. Okay, so proses yang berlaku melibatkan modulation, coding, mixing and translate. So ada banyak proses berlaku di dalam transmitter. Other functions perform like amplifications, filtering, radiation. Okay, that means you transmit through the antenna. Message are converted into electrical signal. Macam tadi message ditukar kepada electrical signal so that it can be transmitted across the channel. Okay, what about the receiver? So receiver is a collection of electronic devices and circuits that accept the transmitted signal from the transmission medium and converts them back to their original form. Itu tugas receiver. Tugas receiver adalah untuk mendapatkan signal yang asal. Okay, so what are the processes in the receiver? It includes a mixing process, demodulation process, decoding process. So we do the reverse process. Dia melakukan reverse process daripada transmitter. Other functions, also we have amplifications and also filtering process inside the receiver. Ini contohnya, transducer convert the electrical signal into input, added inputs into a from desired by the system used. Ini contoh dia. Modulation. Modulation is a process of changing one or more properties of the analog carrier in proportion to the information signal. So what are the properties? Ada 3 properties sama ada amplitude, frequency, or the phase, fasa. So ini adalah properties ataupun karakteristik of the carrier that will be changed during the modulation. Okay, apabila berlaku modulation needs at least 2 input. Perlu ada sekurang-kurangnya 2 input. Ini kalau saya buat sedikit lukisan transmitter di sini. Kita nak hantar secara wireless, for example. So here we have the input. Okay, over here we have the carrier. Okay, carrier. Okay, so this carrier is an analog carrier which has a higher frequency than the input. Okay, so modulation, you see that modulation at least need 2 input, 1 input and 1 carrier. We can have many input, we can have many input and 1 carrier. Boleh. We can also have many input, many carrier. Also possible. Okay, that one is a high level modulation techniques. But for this subject, okay, untuk subjek ini cukup sekadar 1 input, 1 carrier. Okay. So modulation, we change the carrier properties, either amplitude or frequency or phase. Maka terhasillah yang signal-signal iaitu signal AM, signal FM, signal PM. Okay. So why we do the modulation process? Kenapa perlu modulation process? Kenapa nak modulate dengan carrier? One of the reason is that so that we can transmit at longer distance. Number 1. Another thing is that we can do multiplexing process. Okay, we can multiplex many signal together when we do the modulation process. Okay, and then what? We want to reduce the interference and noise in the system.
Okay, we want to reduce the noise and interference for the transmitted signal. Okay, and then what? We want to use the same technology as in the available market. Okay, kita perlu sesuaikan dengan market yang sedia ada, application sedia ada. So kita perlu buat proses modulation teknik. Dan ada pelbagai lagi, ada banyak. Kenapa perlu buat modulation? Okay. And for your information, just sharing, saya cuma sharing. Modulation ini juga merupakan perkara yang ditanya kepada saya semasa jobs interview sebelum ini. A long time ago, saya pergi job interview ke company Flextronic. Okay, ada company Flextronic. If you know that Flextronic is a big company also. When I went to the interview, one of the engineer asked me, "Can you explain to me about modulation? What you understand about modulation?" So ini ditanya kepada saya long time ago during the job interview. Okay, itu cuma sharing saja. So that means during the job interview sebenarnya dia bertanya tentang perkara fundamental. Okay, semasa job interview perkara yang ditanya adalah adakah you faham tentang konsep ini sebenarnya? They want to know your understanding about the fundamental concept. Okay, dia punya soalan simple aja. What do you understand? Explain. Itu je. Okay. And then what? If you look here, mixing. So mixing is like combine at least two input. We combine. Dia macam modulation juga but mixing does not change the characteristic of the input ataupun carrier. Okay, mixing just mixing at least two signal. We mix together to produce a certain output. Okay, dia tidak melibatkan perubahan karakteristik daripada input tadi. Berbeza dengan modulation. Modulation akan mengubah suai karakteristik daripada carrier. Mixing just mix. Mix dari segi amplitude dia akan jadi berubah pada output. Okay, that's the mixing, just mix, combine. At least we have two. We can have many signal mix. We can have that. Okay. And then what? Filtering, that means we want to remove the unwanted frequency signal. Okay, kerana di dalam kita punya spectrum ini ada pelbagai signal, especially for the noise, the low frequency signal, which is the noise. Biasanya kita punya signal di atas level tinggi, and then ada noise di bawah situ. So kita perlu ada filter untuk membuang unwanted signal ini menggunakan filtering process. So filtering ini juga satu topik yang besar sebenarnya. Okay, yang mana juga dalam kajian sekarang ini. So saya juga ada pelajar yang membuat research dalam filtering process untuk filter out the unwanted signals. Okay, so that one is a big topic. It's a very challenging topics in the current system, especially for the 5G, for example. So for your information, 5G di Malaysia ni ada sedikit masalah yang for the deployment process, yang mana spektrum 5G kita overlap dengan satellite frequency. Okay, so the challenging part is how can we separate the 5G spectrum and the satellite spectrum. That's the challenging issues in Malaysia now. So that's why kita agak slow sedikit dari segi deployment phase disebabkan adanya isu satellite frequency pada C-band. Kesukaran untuk memisahkan antara dua spektrum ini memerlukan satu filtering method yang advanced level. Okay, so that one is a sharing about 5G spectrum. Baseband converter, to convert the signal source into baseband waveform for the carrier signal before transmission, can be either analog or digital. So we do the baseband converter before we do the modulation with the carrier. Subsystem synchronization, connection between transmitter and receiver for recovery process. Macam saya sebutkan tadi, synchronization, we synchronize between transmitter and receiver in term of time so that we easy for us to do the recovery process. Sebab kalau transmitter dan receiver tidak synchronize dari segi masa,
maka berlakulah banyak error pada pada signal yang dihantar. Okay, if both system are not synchronized, there's going to be a lot of bit error rate. Okay. Transmission mediums, we have a wired medium or wireless medium. Okay. So wired medium, for example, copper wire ini biasa digunakan ya. So and then we have a optical fiber. Optical fiber sekarang Unify sudah pakai optical fiber. Free space udara menggunakan gelombang elektromagnet. Okay. So these are the characteristic of the electromagnetic spectrum. Okay, ataupun electromagnetic wave. Ni karakteristik electromagnetic wave kalau you lihat. Yang mana electromagnetic means that dia mengandungi dua medan dua wave, what they call the field, two types of fields. The first one is the electric field. You see the electric field is the red color. So the electric field oscillate at z-axis. Kalau kita lihat dia berayun pada z-axis, red color. And the blue color is the magnetic field which oscillates at x-axis. Kalau kita lihat dia oscillate pada x-axis. Okay. So what I mean is that dia berayun pada paksi yang berbeza. So you see that the E field, electric field and magnetic field are perpendicular to each other. Electric field dan juga magnetic field dia bersetentang antara satu sama lain, bermakna sudutnya adalah 90 degrees. Okay, dia sentiasa 90 degrees. And both of these move at different direction. Dan kalau you lihat, dia punya propagation lalu kepada paksi Y di sini dia bergerak pada arah yang berbeza. So that means the oscillation part and the oscillation direction and propagation direction are different. So ini dia salah satu antara sifat-sifat electromagnetic wave. Okay. So frequency can be from kilohertz until gigahertz. So untuk electromagnetic wave ini dia punya frekuensi daripada 200K sehingga beberapa gigahertz dan bila kita pergi kepada gigahertz yang lebih tinggi, maka itu dipanggil sebagai microwaves. Okay, dia punya sebutan, dia punya panggilannya adalah microwaves. Okay, biasa kalau kita lower frequency dipanggil sebagai radio wave. Okay, nanti kita akan lihat. Frequency. Ini juga adalah among the most important parameters about frequency. Frequency, number of times a periodic motion occurs in a given period of time. Okay, berapa banyak cycle dalam masa satu saat. So unitnya adalah hertz. Okay, hertz adalah cycle per second. The number of cycle per second. Okay, berapa banyak cycle dalam masa satu saat. Berapa banyak kitaran lengkap dalam masa satu saat. So unitnya adalah dalam sebutan hertz. Okay. So macam mana nak tengok So kalau kita lihat sine wave sine wave macam ni Sorry, lukisan saya tak cantik saya kalau buat lukis ni susah sikit. Sekejap. So sine wave, for example, so one complete cycle is like this, one complete cycle. Okay, so the time taken to make how many cycles, and masa untuk buat satu kitaran lengkap, berapa kitaran lengkap yang boleh dibuat dalam masa satu saat itu adalah hertz. Okay, dipanggil cycle per second. Sebutannya adalah hertz. What about T, period of time? T is the time to complete one cycle. Masa untuk melengkapkan satu cycle dipanggil T. Okay, tempo untuk melengkapkan satu cycle. And frequency is equal to, sekejap Hello? Salam. Okay. Ya.
Tak ada apa. Ya ada tonggak. Ya ada tonggak. Ya. Okay. Okay. So F is equal to 1/T. 1 dibahagikan dengan tempoh masa. Okay. So tempoh T is the time taken to complete one cycle. So T in second. Okay. That means frequency in hertz or 1/second. Okay. Frekuensi adalah dalam sebutan hertz ataupun 1 per saat. 1/second. Okay. So frequency is how many kitaran lengkap in 1 second. Tempoh masa adalah what is the duration to complete one complete cycle. Okay, what is the duration to complete a cycle? Itu dipanggil sebagai tempoh masa kitaran lengkap. Okay, so 1/T is F. Okay, F is in term of hertz. Okay, cycle is one complete alternation of a wave. Contoh tadi sine wave ini adalah satu kitaran lengkap. So dia akan masuk kepada kitaran second phase, for example, kalau saya sambung. So this wave is actually like this. So this is one complete cycle, and the next cycle, okay, and then the next cycle, and the rest, dan seterusnya. So berapakah satu cycle adalah satu kitaran lengkap dia kembali kepada keadaan dia punya repetition. So one cycle is, and then it repeats again for the next cycle. Okay, next cycle. So dia berulang. So cycle adalah satu kitaran. Satu kitaran. What about the wavelength? The distance traveled by the electromagnetic wave during one period. Berapakah jarak yang dilalui oleh gelombang untuk satu kitaran lengkap itu? Dia dah pergi berapa jauh? Itu maksudnya. So lambda we calculate like this from n to n. Untuk satu kitaran lengkap ini, berapakah lambdanya? Okay. Berapa jauh gelombang itu telah bergerak untuk satu kitaran lengkap? So lambda, the unit of lambda is in term of meter. Dalam sebutan meter. Okay. How we calculate the lambda? So lambda is C multiplied with T period of time, or we can use this formula. Ini yang biasa kita gunakan lah. Which means that lambda is equal to speed of light divide with frequency. Okay. Dan unitnya dalam sebutan meter. Okay. If you see from here, you see that the higher the frequency, the lower would be the lambda. Maknanya kalau frekuensi itu semakin besar, maka panjang gelombang itu semakin kecil. Bermakna kalau frekuensi lagi besar, maknanya jarak dia bergerak itu lebih dekat untuk satu kitaran lengkap. Okay. Kalau frekuensi itu makin besar, maknanya lambda menjadi semakin kecil. Bermakna untuk satu kitaran lengkap, dia bergerak sedikit saja. Signal itu bergerak sedikit untuk one complete cycle. Okay. So if the frequency is lower, that means we can have a higher lambda. Lambda yang lebih panjang. Kalau frekuensi itu rendah, maka lambda menjadi semakin panjang, bermakna signal itu bergerak lebih jauh untuk satu kitaran lengkap. Itu maksud dia. So you see that okay. Here the speed of light is 3 times 10 power of 8 meter per second. So speed of light in term of meter per second. Okay. So ini formula ini banyak digunakan. Formula ini banyak digunakan dalam exam nanti. Ini biasalah basic. Okay. So this is to show the frequency range and also the lambda range. So you see that here ada pelbagai category of frequencies. Okay, so the first here is the category of frequencies. ELF is the extremely low frequency. VF is the voice frequency. Very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, extremely high frequency. Ada banyak kategori.
Dan setiap kategori itu ada range of frequencies di sini. Ini ada dia punya range of frequencies. Okay. Daripada kecil sehingga besar frekuensi, extremely high frequency. Dan kalau kita buat comparison dengan lambda, okay, lagi besar frekuensi, okay, bermakna lambda menjadi semakin kecil. Okay, lambda menjadi semakin kecil. Okay, so dia ada pro and cons. Ada pro and cons kalau kita pergi kepada frekuensi yang lebih besar. Okay, so kalau kita pergi kepada frekuensi yang lebih besar, bermakna kita punya size antena menjadi semakin kecil. Okay, remember that lambda berkadar terus dengan antenna dimension. Okay, when we design the antenna, we need to look at the frequency. So lagi besar frekuensi, lagi kecil size antena. Okay, dia punya size antena tu menjadi semakin kecil. Okay, that's one of the good thing if we move to higher frequency. Another thing is that we can have a higher data rate. Itu antara dia punya advantage. Another disadvantage is that there gonna be a lot of noise. Okay, and the difficulty for the signal processing. Okay, tu dia ada pro and cons. And here is, you see that the frequency versus wavelength. Okay, frequency versus lambda. So you see that here frequency increase from lower to higher, and here is the wavelength. Wavelength becomes smaller. Okay, so these are the applications of the frequencies, of the given frequencies. For example, ELF, extremely low frequency, voice frequency, and very low frequency. This is for the power and telephone application, rotating generator application, musical instruments, voice microphones. Okay, and our twisted pair cable using this range of frequencies. Kalau kita menggunakan twisted pair copper itu, dia dalam range frequency ini. What about radio frequency? Radio frequency daripada very low frequency until ultra high frequency. Okay, and then a coaxial cable support up to these frequencies. So we will learn about amplitude modulation, which is the AM radio. AM radio jatuh pada medium frequency. Okay, ini dia punya application radio, radios and televisions, electronic tubes, integrated circuits, cellular telephony. And we also will learn about FM radio. FM radio dalam julat, very high frequency. And the higher, above the ultra high frequency is what we call as a microwave. Okay, which is used in the radar, microwave antennas, magnetrons. And then also used for the application of satellites transmission. Higher frequency, which is for the infrared, okay, which is used in the lasers, guided missiles, and range finders. Ini untuk frekuensi lebih tinggi. And lagi tinggi daripada itu dipanggil sebagai dalam kategori visible light. Contohnya visible light yang mana digunakan dalam optical fiber. Okay, visible light dalam lasers dan sebagainya. So ini adalah high frequency. Okay, sangat tinggi frekuensinya. So kalau dilihat optical fiber itu menggunakan frekuensi yang sangat tinggi tetapi dia sudah tidak menggunakan what we call as dia menggunakan photon berbanding yang ni menggunakan electrons. So beza dia punya tu. So that's why bila frekuensi itu tinggi, the good thing is that we can achieve a higher data rate. Kalau frekuensi itu semakin tinggi, maka data rate semakin tinggi. Apa bagusnya data rate tinggi? Maknanya dia punya speed of transmission itu lebih laju. Itu sebabnya adanya high speed internet. Contohnya menggunakan optical fiber. And this is the analogy. Ini adalah analogy of the electromagnetic spectrum. Macam mana analogi dari segi size perbandingan dengan frekuensi. So here you see that the wavelength from shorter to smaller, from longer wavelength into a smaller wavelength. So this is related to the frequency. The frequency move from lower to higher. Okay, frekuensi semakin daripada kecil sehingga besar, maka wavelength ini daripada besar sehingga kecil dia
terbalik. So perbandingan secara analoginya adalah dikatakan di sini pada frekuensi yang rendah, maka panjang gelombang itu adalah seperti soccer field ataupun size of a house. So bila frekuensi kecil maka wavelength itu panjang. Maknanya gelombang itu boleh pergi lebih jauh untuk satu kitaran lengkap. Bukan dia tak boleh pergi jauh, dia boleh pergi jauh. But we are talking about one complete cycle, lambda. Okay. And then as we move to higher frequencies, okay, for example for microwave oven and radar, the size of the wavelength is about baseball size. And then we move to microwave, the size of the wave, the size of the lambda is this dot. So lebih kecil. Makin lama makin kecil. Size of the cell, bacteria, virus, protein, water molecules. So dia makin kecil. But the application, you see that the applications here for the infrared, for the people, for the lighting of the people, light bulb ini. And then here is X-ray until radio active elements. So ini dah semakin tinggi lah. So untuk apa tu optical fiber di bahagian sini visible light up to here. Dan atas ni adalah untuk certain type untuk special application untuk beberapa application yang special yang jarang digunakan. Okay. But for commercial use, we use radio wave, microwave until the visible light. Visible light ni visible maksudnya kita boleh nampak gelombang tu seperti lampu LED contohnya. So that one is visible. So I think you have heard about Li-Fi, L-I-F-I, which is the new technology which will the new technology of a Wi-Fi. Wi-Fi menggunakan gelombang microwaves. Okay. Now we have a Li-Fi. Li-Fi menggunakan LED, visible light. Yang mana Li-Fi ini dia punya data rate sangat tinggi, but the drawback is the coverage. The coverage becomes smaller. Okay, bermakna kalau kita nak buat menggunakan Li-Fi dalam satu bilik, mungkin lampu ada beberapa lampu LED that lamp transmit the signal at high frequencies. Okay, so that one is what we call as a Li-Fi. So you can search in the internet about the Li-Fi menggunakan LED, blinking of the LED menggunakan visible light technology. Okay. So these are the explanation of the each of the spectrum, ELF. You can read on your own about this. Saya telah terangkan yang ini Super high frequency, extremely high frequency. And then infrared refers to the electromagnetic radiation. Okay, so ini pun you boleh baca sendiri. And then the bandwidth. Macam mana nak calculate bandwidth? Okay, so what are the bandwidth? Bandwidth is a portion of electromagnetic spectrum occupied by the signal. Okay, even my voice has a certain bandwidth. Okay, saya punya suara ni bila saya bercakap, dia terdiri daripada beberapa range of frequencies. Okay, so range of that frequencies is what we call as a bandwidth. Okay, portion bahagian spektrum yang digunakan oleh signal yang dihantar. Okay, the frequency range over which receive or other electronic circuit operate difference between the upper and lower frequency limits the signal. Okay, so the bandwidth is a range of frequencies used for the signal transmission. Dia adalah range of frequency yang digunakan oleh signal semasa bergerak daripada transmitter kepada receiver. Okay, dia bukan satu signal tetap dia bukan satu signal tetap, tetapi dia terdiri daripada range of frequencies. Okay, so that range of frequencies we can see that ni dalam box ni dia dibuat dalam bentuk kotak lah untuk memudahkan yang mana ini adalah range of frequencies yang digunakan untuk transmission. Contoh di sini dia buat di sini adalah from 300 Hz until 3000 Hz. So how we want to calculate the bandwidth? Berapa banyak portion of the spectrum yang digunakan untuk oleh signal ini? So the bandwidth is calculated in term of hertz. Okay, dia adalah perbezaan antara the highest range of frequency to the lowest range of frequency. Perbezaan dia.
So it is actually the distance. If you see that bandwidth is actually the distance of frequencies daripada frekuensi yang tertinggi kepada frekuensi yang terendah. Okay. In this example, the highest frequency is 3000 Hertz. The lowest frequency is 300 Hertz. So that means the bandwidth is 3000 minus 300. So therefore the bandwidth in this example is 2700 Hertz. Okay. Ini cara mengira bandwidth. Okay, cara mengira bandwidth. So channel bandwidth, range of frequencies required to transmit the desired information. For example, audio signal being modulated by a 1000 kilohertz carrier signal using AM modulation. Okay, so apabila kita buat modulation techniques, dia akan ada bandwidth yang lebih besar berbanding dengan kita punya voice signal. Okay, voice signal daripada apa yang kita bercakap ni. Apabila kita cakap, kita punya bandwidth itu kecil, tetapi apabila kita buat proses modulation dengan analog carrier, maka dia akan translate kepada higher frequency dan mempunyai bandwidth yang lebih besar. Okay, so bandwidth ini juga berkadar terus dengan data rate. Okay, the larger the bandwidth, the larger will be the data rate. Okay, lagi besar bandwidth, lagi besar nilai data rate. Data rate kalau tinggi maknanya kita punya transmission speed lebih laju, which is a good thing, but the drawback is that we require larger bandwidth. So for your information, bandwidth is money. Okay, the telco companies paid millions of ringgit to the government to acquire the certain portion of bandwidth. Contoh Maxis, DG dan sebagainya tu, telco companies, mereka akan bid frekuensi yang mereka inginkan. Okay, dia bukan bid murah, millions of ringgit dia akan bayar kepada government. So the the spectrum is controlled by the MCMC, Suruhanjaya Komunikasi, Malaysia Multimedia Communication Commission, MCMC, control the spectrum in Malaysia. Kita ada spektrum untuk commercial, kita ada spektrum untuk military, kita ada spektrum untuk pelbagai application yang berbeza. Okay, so when we want to get that spectrum, we need to bid. So siapa yang dapat bid tertinggi, dia akan dapat spektrum tersebut. Okay, so the larger the bandwidth that you want to acquire, the more money that you need to spend. Okay, so macam telco companies, dia punya bandwidth tidak begitu besar, yang mana bandwidth itu dikongsi oleh banyak user. Bayangkan dalam dia punya user tu dikongsi oleh banyak user untuk that specific spectrum. So dia kena pandai mengaturkan spektrum-spektrum ini untuk ribuan atau jutaan dia punya user. Okay, so that issues about the bandwidth. So bandwidth ini dia bagus kalau kita ada bandwidth yang besar, tetapi tidak boleh terlalu besar kerana dia akan mengakibatkan kos yang tinggi. Okay, contoh lain Unify, for example. Unify, you see we have a different dia punya rate dia berbeza. Unify 100, Unify 300, Unify 500, Unify 800. Itu sebenarnya merujuk kepada speed. Okay, 100 megabit per second, 300 megabit per second, 500 megabit, 800 megabit per second. So itu merujuk kepada data rate. So this data rate is actually related to the bandwidth. The higher the data rate, the bigger the bandwidth that we need. Okay, lagi besar data rate yang kita buat, maknanya bandwidth yang kita perlukan itu lebih besar. Okay, so bandwidth and data rate are proportional to each other. So that's why when you want to subscribe to Unify, for example, 500, which is more expensive than the Unify 100. Okay, you need a higher speed. That means you need bigger bandwidth. So that means you need to pay more. So dia bermain dengan duit. So dia bukan satu yang boleh dipandang ringan saja. So dia
when we become an engineer, when we design a system, we need to think about the bandwidth requirement and also the power requirements. So ada beberapa perkara yang dilihat semasa kita design communication system. So transmission medium can be guided, okay, guided transmission and also unguided. Guided means signal itu di guide daripada transmitter kepada receiver, means that we are using a cable. Okay, so that there are many kinds of cable: coaxial cable, twisted pair, fiber optic, waveguide. Unguided means that the signal are not guided from one place to another. That means the signal can travel in different directions. So dia tidak dipandu, dia tidak di-guide. So this is merujuk kepada wireless medium. For example, terrestrial space wave, free space, earth wave. Okay. So characteristic and quality determine the meaning of signal. Okay. For guided, the medium is more important. For unguided, the bandwidth produced by the antenna is more important. Okay. So this is the characteristic. Okay. Characteristic of wireless propagation. Signal travels along three routes. So ini macam mana bentuk wireless propagation. Kita ada ground wave, sky wave and line of sight. What about ground wave? Ground wave ini adalah merujuk kepada wireless signal propagations biasanya daripada pencawang telecommunication, the base station, what we call as a base station, BS. So the wave travel to the earth. The wave travel to the earth surface. For example here, so the wave travel like this. So ground wave. The wave travel to the ground. Okay, because here we have many users. Here we have many users. Okay, so it travels from base station to the grounds. Okay, and then what? Sky wave. Sky wave is to transmit signal at longer distance, where we send the signal through the ionosphere layer. Bermakna saya tunjuk contoh di sini. Katalah di sini adalah ionosfera. Okay, ionosfera. Okay, ini tak berkaitan dengan atas. Ini tak berkaitan dengan atas. So we have here for example, here is a base station. Okay, so ini jarak yang jauh. So what happen is that we send the signal through the ionosphere layer and the signal will be reflected back to the earth. Sebab lapisan ionosfera ini dia ada sifat-sifat pantulan. So yang mana apabila kita pancarkan ke atas, dia akan dipantulkan ke bumi semula. Okay, so this is what we call as a sky wave. So normally we want to transmit at a longer distance. Contoh BBC World Service Radio. So kita di Malaysia pun masih boleh dengar BBC Radio, even dalam bentuk analog. Kalau you listen to the analog, masih ada radio BBC itu. Kita boleh dengar daripada London sampai Malaysia. Okay. Line of sight biasanya digunakan untuk free space optics. Ini biasa banyak dilihat di dalam UTHM. Saya rasa kamu pun perasan adanya beberapa pencawang berbentuk bulat macam ni, something. Dan ada di sini ada, okay. Dan kedua-dua ini mestilah saling melihat antara satu sama lain tanpa ada sebarang obstacle antara kedua-dua ini. Tidak boleh ada bangunan, pokok yang menghalang kedua-dua ini. Dia mestilah dalam jarak pandangan mata. Ini pun kita ada di UTHM banyak menggunakan FSO punya sistem, free space optic. Contoh apa yang dibuat di sini adalah dari macam mana nak menghubungkan internet daripada main campus kepada student residential place. Contoh daripada, kalau tak silap saya, di Perwira, macam mana nak hubungkan internet ke dalam campus, ada menggunakan FSO. Okay, wireless optic signal. Okay, wireless optic signal. So student dekat asrama dia boleh dapat internet daripada main campus menggunakan FSO. Okay.
Transmission impairments, ini juga yang sebahagian daripada you punya PBL project. Okay. What is the impairment? Impairment is any undesired effect on the signal while traveling from transmitter to the receiver, such as noise, attenuation, interference, and other losses caused by the atmosphere or the medium itself. Okay. So in analog system, degradation, this impairment will cause degradation of signal quality. Okay, dalam analog system, impairment ini boleh menyebabkan pengurangan kualiti signal. Dalam digital system, dia akan mengakibatkan bit error. Apa maksud bit error? Okay, bit error bermaksud saya ingin menghantar signal, digital signal 101010, okay, from transmitter. Suddenly dekat receiver, okay, you see that at receiver I receive 111 010. You see that here, this is the bit error. Okay, ini adalah bit error. Contoh bit error. So impairments, transmission impairments caused by three factors: attenuation, noise, interference. So ini pun antara soalan favorite dalam test dan juga final. Okay, kita pernah banyak kali tanya soalan ini yang mana jawapannya adalah ini. Okay, so we ask the students explain about the transmission impairments. What are the cause and explain. So ini pelajar perlu menerangkan semua inilah. Okay, so the noise is any random undesired electrical energy that enters the communication system via the circuit device or communication medium. So noise ini boleh masuk di dalam sistem atau dia daripada luar, sama ada dia wujud di dalam sistem ataupun dia daripada luar, dia wujud di luar dalam medium. Attenuations, okay, attenuation is a drop of signal power. Dari segi amplitude akan berkurangan disebabkan oleh distance travel by the signal. Okay, when the signal move from transmitter to the receiver, due to the longer distance, the amplitude will decrease. Interference is also a type of noise, okay, but it is the type of noise that has the same frequency as our signal. Interference ini juga sebahagian daripada noise, tetapi dia adalah signal lain yang mempunyai frekuensi yang sama dengan signal yang kita hantar. Contoh, kalau saya hantar signal pada frekuensi 100 MHz, suddenly kamu juga hantar signal pada 100 MHz, maka kedua-dua signal itu akan interfere to each other. What happened? If interference happen, the problem would be at the receiver side. The receiver will be unable to decode or to differentiate between two or more signals that has the same frequency. Maka terhasillah output yang banyak error. Okay, tidak output yang terlalu banyak errors pada output. Okay, receiver will have the difficulty to differentiate or to decode which signal belongs to which source. Ada banyak source yang menggunakan frekuensi yang sama, maka dia akan bercelaru. So we try to avoid this interference. Bit error rate, macam saya sebutkan tadi, it is based on the number of bits, for example, transmitter and receiver. So 101010, I transmit this signal, suddenly the receiver interpret the received signal as 111010. So this is one of the example of bit error rate. The way we write the bit error rate is like this, 10 power of minus 6. Sorry, 10 power of minus x. Saya buat x di sini. Cara kita menulisnya adalah, contoh di sini adalah 10 power of minus x. So for example, 10 power of minus 6 bermaksud 1 bit out of 1 million bits is corrupted in the transmission. Okay, so kalau saya buat 10 kuasa negatif 12, that means 1 bit out of 1 power of 12 bits sent to the from transmitter to the receiver will be corrupted.
1 daripada 10 kuasa 12 bit yang dihantar akan corrupted. Ataupun saya boleh tulis seperti ini 10 kuasa minus 3, which is 1 bit out of 1000 bit send will be corrupted. Nah, kalau dilihat lagi besar magnitude ini, lagi bagus bermaksud bit error rate itu berkurang. Ini berbanding dengan yang ini contoh tadi 1 daripada 10 kuasa 12 dengan 1 daripada 1000 bit yang dihantar akan corrupt. So of course yang ini bit error rate-nya lebih rendah. Okay. So in practical, in theoretical concept, we want the bit error rate to be as minimum as possible. Okay. Kita inginkan bit error rate ini seminimum yang mungkin. Bit error rate ini memang sentiasa berlaku. Kita cuma mampu untuk mengurangkannya pada tahap yang paling minimum. Okay. We want bit error rate to be as minimum as possible. Okay. So there are several factors contribute to the bit error rate. The first one is the bandwidth. The larger the bandwidth, the higher would be the bit error rate. Transmission speed, which is the data rate. Transmission speed merujuk kepada data rate. Lagi tinggi transmission speed, lagi tinggi nilai bit error rate. Transmission medium, it depends on the type of the medium. Environment, we look at whether the environment, for example, like the sama ada berlakunya hujan, water vapor, so adanya partikel-partikel udara, hujan, ataupun adanya obstacle seperti bangunan, pokok dan sebagainya, itu juga menyumbang kepada berlakunya bit error rate. Okay, for the environment. Transmission distance, the longer the distance, there might be a possibility of higher bit error rate. And then the last one depends on the performance of the transmitter and receiver. Okay. So types of electronic communications can be classified into 3 ways. First, we can look from the perspective of transmission mode. We can see from the perspective of analog or digital system, or we can see from the perspective of baseband or broadband transmission. Kalau kita lihat dari perspektif transmission mode, yang ini macam mana kita nak kategorikan communication system itu boleh dalam 3 perkara, 3 jenis dari segi transmission mode, dari segi analog or digital, atau sama ada baseband or broadband transmission. So ini juga favorite question yang selalu ditanya. So transmission mode can be three possibilities. One way is what we call as simplex. That means the signal travel in one direction only. Either you are receive or you transmit. Okay. Example is radio and TV broadcasting. You only receive radio signal. You only see the television. You cannot interact. So it is a simplex, which is more about the broadcasting process, broadcasting transmission. Two-way means that both sides can send signal. So we have half duplex. So both direction, signal can travel in both direction, but only one way at a time. So it will be alternate. So contohnya adalah walkie-talkie ataupun police radio. Okay, when we speak, the other side will listen. When they speak, we will listen. So dia bertukar-tukar, dia tak boleh serentak. Ini seperti walkie-talkie. Full duplex, both direction can send signal at the same time, simultaneously. Contohnya adalah telefon. Okay, bila you call, both side can speak at the same time. Okay. Analog signal, energy is transmitted and received in analog form. So kalau dalam analog system, macam saya sebutkan tadi, transmitter dan juga receiver, okay, kalau dia analog bermakna kita ada analog input, we transmit as analog, we receive analog, we produce analog output. Okay, this is the analog system. For digital system, we have 2 categories, whether we can process the signal as analog, okay, or we can okay. So digital transmission is a true digital system where digital pulses are transferred between 2 or more points. No analog carrier. So that means in digital we can have flexibility of this.
So dalam kes ini dia nak kata kalau digital transmission bermakna kita hantar menggunakan electrical pulses. There's no modulation with the analog carrier. So we are using the baseband transmission. Okay, so we convert the signal into electrical pulses. Okay, to the receiver. And we have another options using the digital radio, means that we modulate the input with the analog carrier. And we send the signal as a using an electromagnetic wave. So dalam kes ini, kalau digital radio bermakna kita melakukan proses modulation dengan analog carrier dan kita hantar dalam bentuk gelombang elektromagnet. Okay. So advantage of digital transmission dari segi low cost, ini antara kebaikan digital transmission. Low cost, data integrity, capacity utilization. We can have a higher capacity. That means we can support many users. Security and privacy, we can use encryption. So ini hanya untuk digital system saja. And integration, we can treat analog and digital data similarly. So this is what I call the flexibility yang saya mention sebelum ini. Okay. So mungkin kita boleh stop di sini. So saya stop di sini. So mungkin semua boleh open QR code boleh open QR code. So siapa dah scan boleh keluar dan pergi ke kelas berikutnya lah So nak makan pun saya belum makan lagi. Lepas ni boleh pergi lunch lah. Okay, so you can open your QR code scanner. QR code scanner. So e-class attendance semester 1. So this is section number 2. So you boleh scan sekarang. Okay. So lepas scan you boleh keluar lah no problem. Okay, boleh pergi ke kelas lain. Sambil scan tu kalau ada nak tanya soalan boleh Sambil scan. So siapa yang scan boleh keluar, no problem. Okay. Thank you, Doctor. Okay, thank you. Welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Okay, see you again next Thank week. you, Doctor. Thank you, Doktor. Okay. Siapa lagi yang belum scan? Tak dapat scan? Sekejap, Doktor, sekejap. Okay. Boleh. Ada lagi 6 orang. Siapa ni yang tak boleh scan? Okey, Doktor dah. Masih, Doktor. Assalamualaikum. Okay, salam. Ada lagi yang belum scan? 4 orang ni boleh scan tak? Kalau tak dapat nak scan boleh beritahu saya akan tick attendance. Ada lagi? 1, 2, 3. Okey, saya tutup So hari ini 4 orang absent. Okey, hari ini 4 orang absent. So itu sahaja kelas pada hari ini. Okay, so that's all. So stop presenting. So saya akan stop recording.